mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni wa jicho lako. Usifiwe Bwana, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. wewe ndiwe Bwana, wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni ya jicho lako. usifiwe, Usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. wewe ndiwe, Wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni ya jicho lako. usifiwe, Usifiwe Bwana, ewe Bwana, Muumba wangu, Muumba wangu na nuru yangu. wema wako Wema wako wanijaza moyo.
yote mazuri. Majina yote mazuri. Majina yote mazuri. Yako Baba. Muumbaji wangu. Nikupe jina gani? Nikupe jina gani? Kila la kheri ni upekee wako. Majina yote. Majina yote mazuri. Mazuri ni yako Baba. Mfalme wa wafalme. Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina. Nikupe jina gani? Kwani kila la kheri ni upekee wako. Peke wako. Edenia Siraeli manyitetwa meme wote. Ariama manyitete mameraba. Toinene inyebonya mwanagera gai wanyu. Edenia moyo hore motokenye. Edenia Edenia Israeli manyitete megwate. Arama manyitete mameraga. Toinere inyebonya mwanagera gai wanyu. Edenia moyo hore motokenye. Edenia Israeli manyitete megwate. Arama manyitete mameraga. Made
kweli wewe ni Mungu usiyeshindwa. Kwa mambo yote, hata yale siku ya leo inaonekana ni kana kwamba ni ngumu sana, mwambie Bwana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Bwana atukuzwe. Tumpigie Yesu makofi mazuri, tukijua kwamba aliye ndani yetu ni Mungu asiyeshindwa, na tuweze kuketi chini na Bwana atawabariki. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Sio mtukuze Mungu tu kwa sababu ni Mungu, atakana kwamba hajatenda ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Salimia mwenzako, mwambie Mungu ni mwema. Atakana kwamba kuko namna gani, Mungu ni mwema. Natumai ya kwamba tunao wageni ambao hawajawahi fika mahali hapa. Ni siku yao ya kwanza kutembea mahali hapa. Naomba nichukue nafasi hii niwakaribishe nyote ndani ya nyumba ya Bwana. We are Crusaders for Christ, the synagogue where everybody is somebody. Bwana apewe sifa. Sikia huko mahali ambapo panafaa, nyumba yako, na yale yote unamwaminia Mungu na unayo tarajia kutoka kwa Mungu, jua ya kwamba utayapokea. Ni kwa sababu Mungu alikuwa tu anatamani ufike tu mahali hapa. Bwana atukuzwe. Naomba tu kwa ishara ya mkono tu nijue tunao wageni wangapi. Naomba tu hivyo tu umeniinulia mkono, naomba tu kasimame tu kwa miguu yako na Bwana bado atakubariki. Wow, tupigie wageni wetu makofi. Ni vizuri, sababu hiyo sio makofi ya mgeni. Pigia wageni makofi kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba wenyeji wa na CFC, kama kuna mgeni karibu na wewe, kama ni huggable, just hug him or her. Usikubali kukaa chini kama hujapewa kifua na mtu. Na kuambia karibu sana, karibu sana, karibu sana. Na Bwana awabariki na awatende makuu na awatende mema. Na ningeomba tu msiwe mmekuja tu leo, bali mzidi kukuja na mzidi kukuja. Tunakuanga na ibada zetu kila siku kutoka Jumanne. Tunakuanga na lunch hours and evening services. Na siku kama ya leo inakuanga siku ya ukombozi. Na kesho bado tunazo ibada zetu, Ijumaa tunazo ibada zetu, na zaidi ya yote tunayo siku ya Jumapili ambayo nachukua fursa hii kuwakaribisha. Imagine nimewaona. Kwa hivyo natumai on behalf of synagogue na wakaribisha kwa ibada zetu za Jumapili ambazo huwa zinaanza mapema sana. Vinasarashia roshine, that is 6. Kama unatamani kupata nafasi nzuri ya kuomba, njoo na utapata huu mlango uko wazi na utapata nafasi ya kuomba. Ukishindwa na kuamka hiyo mapema, amka saa 1, ujitayarishe ufike hapa by saa 3, na ninajua kwamba Mungu atakutana na haja moyo wako. Zaidi ya yote umjue Mungu na umjue vyema. Bwana apewe sifa. Tena naomba nichukue nafasi hii nipeane ikiwa nafasi ya kushuhudia Mungu na kushuhudia wema wa Mungu. Kwa hivyo najua tuna watu ndani ya nyumba hii ambao wanazo shuhuda. Vizuri kushuhudia Mungu, sababu maybe kuna mtu amefinywa na jambo, amefinywa na kitu ambacho wewe kwako leo hii ni ushuhuda. Na kuna mahali ulikuwa katika kale kakona huyo mtu ako. Unaposema yale Mungu amekutendea, unapokiri wema wa Mungu mbele za watu, kuna moyo, kuna nafsi unatia moyo. Kuna mtu atasikia ni kweli, kumbe sio mimi, nilidhania ni mimi. Unajua wakati mtu anapitia, anajionanga ni kana kwamba ako kwa kadunia kake peke yake. Anaonanga ni mimi tu napitia hii hali. Lakini utakaposimama na ushuhudie Mungu, ataona haya, kumbe hata huyu
Bwana pewe sifa. Na ni vizuri tunapofanya hivyo. Naomba nipate shuhuda 2-3 na Bwana atawabariki. Tumpigie makofi mazuri kwa jina la Yesu. Yaya konole mwetu kaye direra githio kenete. Direra githio kenete. Direra githio kenete. Usaja murekoro yakwa kaye direra githio kenete. Iwatirera sara githithie. Dwatidere iryokoro wake. Wamoeire mwana Isaka Ngai ukimara urira mitheko. Direra githithio kenete. Direra githithio kenete. Usaja murekoro yakwa Ngai direra githithio kenete. Uguo niguo Ngai ndahoya. Ndukarore mahĩtia makwa na ndukarore ũru wakwa Ngai tũraũndireire gĩthithie. Ndirĩra gĩthithio kenete. Ndirĩra gĩthithio kenete. Ũcanjamũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithio kenete. Praise be to God. Amen. Bwana asifiwe. Ni kwa neema nimeweza kusimama hapa. Naitwa Rose Degwa. Majina yangu naitwa Rose Degwa. Mimi ni member wa synagogue, member number 38. Ama haijaichejiwa. Mchana wa leo nataka kusema Kristo ni Bwana. Ninashukuru Bwana kwa kuwa ameniwezesha. Manake hapo awali nilikuwa nimejaribu, nilikuwa nimeshindwa. Lakini vile nilikuja kwa madhabahu, kupitia neema ya Apostle Warwingi nimeweza. Manake wale waliniona nikikuja, nilikuwa mtu kama amechanganyikiwa. Lakini hivi leo nimeweza kufichua bichi na bifu katika Ukristo. Nilikuwa tu nasema mimi ni wa Mungu. Vile nilikuja hapa nikiwa na matatizo, nataka nikuweke nguvu wewe ukiwa hapo. Manake hata mimi kuna matatizo nilikuwa nayo. Siku moja nikakuja kwa mtumishi, nikamwambia it is in history of this and this and that, but man of God help me. Sasa naye huyu mchungaji wetu ni mzuri. Manake vile nilimwambia hivyo, akaniambia wewe una masaa ya kufanya hivyo. Nikamwambia hapana, basi jipange. Sasa nikashindwa, nimekuja ameniambia nijipange. Ngojea Mungu, kaa chini, sikiliza neno la Mungu. Ukifanya mambo ya Mungu, ukikanyanga makanyangio ya Mungu, ishara na sitakufuata. But nimeona ni ukweli. Wale wanajua vile nilikuja, si nyinyi mnajua. Hizo makesi zimeenda upside down. Vile zilikuwa zimekaa hivi zimenilalia, zimepiduliwa hivi. Mtoto mmoja ako huru. Mimi mwenyewe nilikuwa mama alikuwaga na bitterness. Kila saa nimeokoka na kila saa nimekasirika. Sijui nilikuwa ninakasirika kwa nini. Vile nilikuja hapa, mtumishi wa Mungu na mafuta yake ni mtu wa furaha. Akaniambia bitterness nitakupea depression. Wachana na mambo. Na mimi nikatii. Nilirudi nikasoma maandiko iko Marko. Yesu Kristo alikuwa ameenda kwa mlima. Na imeandikwa hapo, sijui ni ngapi, yule anajua anaweza tusaidia. Akiwa na wanafunzi wake, akasikia anataka kuomba. Manake muda ulikuwa umeoyoma.
Maandiko Biblia yangu ya Kikuyu inaniambiaga akaenda mahali kama unaweza rusha mawe. Akaomba. Vile aliomba matata mazaka vimeta kwa tiaribu. Akatokwa na jasho mpaka ile ya damu. Sawa? Sijui hapa nitawekaje Kiswahili, msamehe kule ni kwetu ni kule, Kiswahili ni ngumu. Sasa nataka uadaraini hapa. Wewe uko na tatizo, wewe uko na kitu kimekulalia. Wewe nataka kukuweka nguvu. Juu mimi nimeona Mungu kupitia madhabahu amenitendea. Na wewe leo vile umekuja, mimi najua utatendewa. Ebu mimi vile hiyo maandiko ikuweke nguvu, manake Yesu vile aliomba aliambia Baba, sasa hapa nataka unisaidie. Kristo aliona anoko ni mukwire acenjerio, onoko ni bara acenjerio, tondu maundu ni marituhire. Mimi nikiendelea kusoma hapo nikafikiria Mungu akiwa juu mbinguni atamtumia malaika ili akuje amuondolee kikombe. Manake Yesu aliomba akasema, Baba ikiwezekana niondolee hii kikombe. Lakini mimi nilikuwa nafikiria hapo chini itasemekana Mungu alituma malaika amuondolee kikombe. Lakini aliambiwa ni juu amekuja ndio ame hiyo kikombe ndio mimi na wewe tukobolewe, itabidi akunywe. Sasa na wewe hapo uko na kitu imekufunga. Uko na shida imekukalia. Kaa chini ya haya mafuta. Muite Yesu, muite Roho wa Mungu. Hiyo kikombe yako kama ni mimi, hata wewe itawezekana. Unajua mimi katika karama za wokovu, mimi nitakuwa muinjilisti. Sijui kama Beatrice anaona hivyo. Kwa hivyo ninaweza niongee masaa mawili. Lakini vile hakuna time, nitafikisha hapo, na Mungu awaenzie na wabariki. Manake kumekuwa kugumu. In Christianity nowadays, mtu ukitaka kutrade, unagonga kanisa. Ukitaka kutrade, unagonga watumishi wa Mungu. Sasa una trade. Imefika mahali sasa Mungu atatuma malaika tuwekwe wakufu. Wewe uliye na damu ya mwana Yesu Kristo, malaika wa kifo akikuja anakupita. Manake ndugu zangu na dada zangu, ni kunoma, ni kubaya. Injili imewekwa moto. Amen. Amen. Bwana awabariki. Tutawajua kwa matendo na yale matunda yako ndani ya mtu, sababu kuna mtu mwenye haezi nena maneno mawili. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Ni vizuri kushuhudia Mungu. Rose, uko na ushuhuda mkubwa, sababu hutoagi, husemagi. Sasa iko hivi, unasikia tu ukitafutia kajia inatoka ikitokaga. Lakini kutoa tu kidogo na unasikika uko na neno utahubiria watu. Ni vizuri. Yes, dad na kuona mahali pale, lakini naomba tu praise. Tupigie praise, makofi mazuri kwa jina la Yesu. Anapotusalimu, kwa wale wanaweza mkumbuka, Mungu amemtendea. Bwana Yesu asifiwe tena. Mko poa? Nimerudi kama prodigal son. Na wapenda wote juu mulitu encourage. Kwa wenye wanajua, wenye wanijui, tulikuwa wale wa kwanza pale, ma street boys. Na kuna wazazi wetu walituombea pale tujaribu kubadilika. So sikujua kwa nini wanaomba pale, wana fast. Ikabidi turudi. Najua God anasababishanga kitu ndo rudi pale, uelewe kenye ule mtu anafanya. Ufike pale, unaona. So nikarudi huko, but kuna ile guilt, kuna kitu inauanga mtu kwa roho, guilt. Unaona. So sikupenda ile maisha juu nilionja utamu hapa, unaona.
nikakuwa na ile feel na hata mimi siku moja nataka nijilipie rent. Unaona? Nijisimamie kama mimi, nijivishe. Juu nilichoka na kuvishwa, juu kama naweza vishwa na watu wa kanisa alafu niwa disappoint. Nilitoka tu bila kuwaambia. Lakini sijiblame juu ilinisababisha nikaenda nikalan mambo mingi sana. Sana. Na niko proud kwenyu, si kwangu, kwenyu kunifanya niko hapa. Unaona? Mlitushow attention kitu fulani yenye tujaonyesha huko nje attention. Najua wale street boys kama mjatuelewa vizuri, si ni kama dogi. Acha nijiite kama dogi, mimi ni kama dogi. Najua kuna umbo tofauti ya umbo ya mzungu na ya Mwafrika. Difference ni gani kati ya umbo hizo umbo mbili? Ile umbo ya mzungu itakubaliwa kwa part ya familia. Inaonyesha ile ni puzzle inafaa ifixiwe pale. Ndio ile familia ikuwe complete, unaona? Na umbo ya Mwafrika itafungiwa. Kazi yake ni kupewa chakula, kufungiwa nyororo. Inachapo ndo ilan na haitawa ilan. Hata ukipea mpira uirushia huko haitaendea, lakini ya mzungu hadi ina change station pale juu ina feel yenyewe ni part of the family. Unaona? Hiyo ni kitu mlitushow hapa na nilienda huko nje nikalan. Sio kila mtu ataku accept venye huko ama atakukubali juu ya shida zenye umepitia, hapana. Kuna wachache na wale wachache unapata unawatumia vizuri. Si ati ndio ni advantage. Na kutumia tena mtu si mbaya. Lazima utumie mtu ndio hata wewe ulana juu unamtumia, lazima ukae chini ulana venye lifestyle yake iko, venye ana behave akiwa na wewe, venye ana behave akiwa na mtu mwingine. Ni kama ukiwa na mtoto. Kuna mentality utaweka utoto. Unaona? Hapo ni kitu nilijifunza nikiwa huko nje. Lazima ujiweke mentality ya utoto ndio ukae mzuri na mtoto. Na uweze kukaa vizuri na mtu mzima. Hata na shosho. Kuna vitu zenye uwezi ongea mbele ya mzazi na kuna vitu uwezi ongea mbele ya mtoto. Sawa. Mimi ndo naweza ongea mingi lakini acha niwape tu hiyo kidogo. Asanteni. Tupigie Mungu makofi kwa yale ametenda. Hata yeye kuenda na kukumbuka ya kwamba kuna mahali Mungu alimsaidia na akarudi. Lazima angerudi ili tuone ya kwamba yale maombi tunayoomba, ile kushikilia mmewashikilia haikuwa ya bure. Na Bwana awabariki na awatende mazuri. Bwana apewe sifa. Ushuhuda ya mwisho ni ya baba yetu pale kwa dakika chache sana. Karibu sana. Jego karata kwa naguete thayu ona umithio wa witikio ni ngwete nikio ndamurahira maya ndinamo amu nĩ nyumĩte itũra rĩa waganu thagania ikiugo kĩa Ngai nĩ gĩũku amu nĩkĩo mũthi wa maroho manyu nĩkĩo kĩhandaga na gĩkeringũria gĩkeaka na gũtirĩ ũngĩ gĩakũra kĩhanda gĩtingĩ gĩa mũkĩoroti-inĩ wewe yorotathire gĩkang'aria mothe mathĩna ma igũrũ tũrie kĩo kĩene kĩgwatĩrio thĩ ngũ. Amen. Hallelujah. Nĩndamũgeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũrĩa ũtanjũĩ njĩtagwo Amos Kĩmani wa Gĩthembe na njikaraga gũkũ Nairobi kũrĩa Korogoco, no kũrĩa kĩbandĩ-inĩ gwitũ nĩ Mang'u, na ndĩ mũira wa ũhoro ũrĩa mwega ũrĩa wokire na Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩwe mũira wa ngoro yakwa atĩ nĩ honoketio nĩ thakame yake. Na rĩu ndĩkĩrĩ hana mũira ngwenda kũmũtuo kiugo kĩmwe thĩinĩ wa mbuku ya
generation, I mean, thĩinĩ wa Revelation 12:17. Na mũndũ ũrĩa wĩna wa Gĩkũyũ no atũthomere, ona akorwo nĩ ya Gĩthũngũ tũthomere. 12:17. Soma. And the dragon was angry with the woman and went to make war with the remnant of her offspring, who kept the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Tosha gari. Nake nayo ndamathia ĩkĩtwo nĩ ũira nĩ ũndũ wa kũrũmia maathani ma Ngai na ũira wa Jesũ. Ndamathia ĩkĩhotwo nĩ kũrũmia maathani ma Ngai na ũira wa Jesũ. Ũcio nĩguo ũrĩa ũira warutĩirwo Ndamathia nĩ arĩa a rũciaro rwa mũtumia ũcio ũragwetwo. Mũtumia ũcio nĩ kanitha, na nĩwe wendaga kũhotomio nĩ Shaitani, nake akĩrutwo agĩthiĩ kuonjorerwo werũ-inĩ, na Shaitani akĩambĩrĩria kũrutĩra andũ arĩa marĩ a kĩruka kĩu kĩa mũtumia ũcio mbara, nao makĩhota Shaitani na kũrũmia maathani ma Ngai na ũira wa Jesũ. Na ũira wakwa gũkinyia hau. Tumpigie makofi mazuri kwa jina la Yesu tunaposimama kwa miguu yetu. Napomkaribisha mwana priest mmoja atuongoze kwa wimbo moja ya kuabudu. Haleluya. Tumwabudu Bwana. Ngoro yakwa nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa we wĩ mũnene. Ngoro yakwa nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa we wĩ mũnene. Ngoro yakwa nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ Gloria
kinywa chako tu, zungumza na Bwana. Mwambie tu Bwana, nimekutii. Ni wakati wako Bwana, nataka uhurumie moyo wangu. Fungua tu kinywa chako, maana Bwana anaenda kunena pamoja na moyo wako. Anaenda kuzungumza na moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Kila wakati na kila nafasi unapopata tu nafasi hii ni nafasi ya muhimu sana. Neno la Baba linasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Ambia Yesu, fungua kinywa chako, open your lips. Uri mashandara la baba sasa, open your lips, fungua kinywa chako, mwambie Baba, ninakuheshimu. Mwelewe dagotea, mwelewe kayo toraka kwa, mwelewe niwe kayo tireka yoge, mwelewe niwe kayo tireka yoge. You are the master, you are the king, you are the holy God, the holy of the holiest. You are the father of the fatherless, you are the mother of the motherless, you are the king of those people who want to play. You are the only that lead people, you are the only people that you guide people. You are holy. Mwambie wewe ni mtakatifu. Mwambie hakuna kitu kilicho duniani wala kilicho kule mbinguni ambacho kinaweza kufananishwa na wewe. Utukufu ni wako na ufalme ni wako. Just glorify him. Fungua kinywa chako tu, mwambie Mungu, niko tayari. Leo nimekuja nikuabudu, leo nimekuja nikutukuze, leo nimekuja kusema wewe unastahili. I have come to worship you. I have come to worship you, Lord. I have come to worship you, not to seek anything from you, not to seek anything, God, from you. I have come to glorify your name. I have come, God, Father, to say you deserve to be worshipped. You are the holy of the most holy. You are the king of the master. You are the elevator. You are the blesser. You are the anointer. You are the power. You are the glory. Orima shanda laba rina saka. Rama yanda rama yeketeya. Resha yondolo hosaya. Reka tatatarimu. Resha yandolina mama rakataya. Resha yondolo hosaya. Dorina izeribuza. Nedagotea gaya. Nedagotea. 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 Todo uri mudamaki. Ore kai munene. Kayo hikagia maudo. Kayo ekaga maudo. Ori na mashanda la babose. Yere mashende yandoro losaya. Riyankanda la masende ribushida. Yenda yani na maikonta. Yakata nyanya maseye. Yere bosa ya nanania. Yanda ekende ribosa. Yoro bose kende yandori mosa. Yere mekenda ya ramaya. Rasanda ya ramashenda ya ketai. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuhimidiwa, unastahili sifa, unastahili Baba. Niwagereire gahi, niwagereire Baba, niwagereire. Gotire kayoke yena tawe, gotire kendo kegana niyo nawe. Ore mudamaki wa damaki, ore mudamaki otonegia. Wewe bwoko wako kwaye kaigoro, bwoko wako nikorani maga. Baba waya bwoko kaigoro wako, betona ngahotani wako gahi. Baba ni watu horaga, Paulo na sida mali korokora. Okenyanya de gahi, makehindo kirane mirako. Menyeroro yame ohetege twika, todore gayu hikagia. Wewe ni mutara kotomaga, mutiotomaga gahi, mai matahuaga. Oyere mashayanda, ore higarere dahi. Baramai karamashindere boza. Ori na mama mashaya, ore kagodu japa. Rebo shanda ya namani rebosa. Riye ori na isendere. Rekanda ya rana yekeyana. Rekayara mama shanda ya dinehoseria. Rekayara marina ezereresa. Yeterere bosa ya rana nakacha. Yeterere bosa ya rana ikara. Reko totorina ezereroshidia. Unastahili. You unastahili. Unastahili. Niwagerei. Niwagerei Fafa. Otireka yoke. You are worship. I worship you, Father. I glorify you. You are the King of kings, the glory of all the glories. You are the stone, the rock of life, the rock that is the foundation of my life, the foundation of your church, the foundation of the communities, the foundation of our nation, the foundation of this world.
We surrender. I surrender to you, Father. I surrender in my totality. That God, you may use me as a vessel. Just like Isaiah said, I am here to be used. I am here to be used, Father. I am ready, Father, vessel ready to be used. Use me the way you want me to be used. The way it will make you happy. The way that God, it will please you. Use me. Use me and use these fellow servants. Make them, God, glitter in the eyes of you and the eyes of people, that they may be able to win every single battle ahead of them. Every demonic agenda against them, God, I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. I bring down all the principalities, every mountain in front of, every mountain placed in front of them. I level it out. In Jesus' name, we pray. We glorify you. Put your hands together for Jesus Christ. Yeshua, Yemashia. You may be seated. I want everybody to sit here in the middle, so this place can be squeezed and you can get a space there. No, sit down, mommy. That space is enough for another seat. Yes. Yeah. Everybody to be in this quorum, the two quorums. Yeah, you are okay. This is okay, but any other person must be here. Thank you. You okay? You okay, mommy? You missed there. Thank you. Salimia mwenzako mwambie on behalf of that man you are seeing there. Amekusalimia tu. Hivyo tu, anakupenda. Mwambie anakupenda. Mwambie he loves you. Just the way you are. It doesn't matter who you are, what you are. It doesn't matter what's your name. It doesn't matter which tribe you come from, which clan you come from, how poor you are, what kind of suffering you are going through, what kind of challenges you are going through. It doesn't matter. Haijalishi. Maina mara moja we na mamatira tutisha. Na matitisha kama mudhamaki. Roda nikiorera mutumia ucio murarie nake. Oyo. Ena mathina maingi ma gwake nyumba. Rucini okerire maundu maria mothe ekubangite matharuka mothe. Riu marakara macio akuire amarehe kundu kuriku. Niguo kana tiguo? Mibango yaku yothe urabangite ni bangukire. Tumaundu uria rirĩirie gutubanga muthi gwiko. Riu kona mundu ucio ni akua mathina make mo aturehe. Hithu wagirwo ni kurehera. Nengera Ngai. Only God can take the cross. Ona mundu athie Garissa. Ndona arathie Garissa agacoka guku. He mundu umite Garissa guku. Una mtu wa Garissa hapa. Wewe umetoka wapi? Wajia. Sini Garissa tu, sini kwa Maoria. Sini kwa Maoria tu. Habari ya Garissa. Na nimeona umeanza kukua brown. Walikupatia nini? Nijua ni ndio kali. Sinafikiriaga ukichomwa na jua unakuwa black. Ukienda kule kuna baridi. Wakati nilienda Europe nilikuja nikiwa brown. Nikakaa siku 2 titi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru tena kuwaona. Nashukuru Mungu kwa sababu yenu. Okama mimi mwendera acaria. Wewe guthigitha nginya ukire we. Wanyonete utuko kaha tamuhe microphone ya biageithia andu na ariria andu na atuhe Bible verse imwe atuhunjirie ndeka ithatu ni ciaku. Wakondu wamenya David andu aria mohaga ahunjia ni aya tondu ni muhunjia umuikaritie thi wanyita Ngai ya iguru akarakara ukohoe ginya riri ukamu notice dina bere munekere kirekere drat nikiwe yani weshimu mafuta ati yako nayo kwa bagi. Unaona sasa mangaya wa mapasta kwa sababu anafikiria ni territory yake
hataki mtu mwingine. Na hiyo ndio shida ya watu wameokoka. Yaani huyu mama tumemkalisha hapa, na kama kuna vita moja kubwa tumepata kwa hii kanisa, this is the cause. Mnajua hivyo? Acha niwaambie siri. Kama kuna vita moja kubwa tumekaa nayo hapa, ni nani? Ni huyu mama. Because huyu mama alipigwa, akakuwa in charge, akabomolewa, akaangushwa, na ni mchungaji mkubwa. Sasa na sisi Mungu alinipatia macho ya kuona, na nikaona, lakini nikafanya nini? Nikanyamaza. Maana kuna wamama wengine hapa na wababa wengine wamekuja wamezuia nyota za watu zisionekane ndio wao waonekane. Umeelewa sasa? Sasa mimi ni mchungaji na ninaona, lakini kuna venye huyu mzee anaweza kuja na afuke. Sasa kwa sababu huyu anataka, yeye anajiona ndiye mkubwa, na yeye ndio maana, na yeye ndio peke yake, hawezi taka huyu ainuke. Sasa kuna wale walikuja wakafanya nini? Metabo higa isi asudasi na adekimarwa magiragereria andu aria ange maigire na umatireka atia matiraingira. So kuna watu wamekuja hataki kuhubiri, hataki kufanya kazi kanisani, hataki kufanya jambo lolote, lakini hataki ufanye. Unawaona? Sasa hao vita biguni viliteremshwa kutoka biguni. Hawa watu wote mtaona wakifuja miguu na mikono, spiritual, si physical. Msianze kusema spiritually they will be broken until they will come to kneel down here. They will be prayed for by who? By her and many others who are being held. Kuna watu wengi hapa naona ni wachungaji, lakini mmekamatwa. Sasa wacha tufungulie huyu leo. Tutawafungulia wote. Funguka haraka. Imagine mpaka ajibu bibia mai ni mama tururirie kinya taramenya tuthi na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Nancy Wambui na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Niliokoka around 1992 there, na Mungu akanitengeneza na nikawa tayari kuanza ministry. Lakini juu sikuwa naelewa mambo ya madhabahu, sikujua mahali nimetoka, sikujua mahali naenda, niligongwa sawa na nikamalizwa na wakanizika. Na nikatosheka, lakini nianza safari. Mungu alijua sio ati nilifanya makusudi. Kuna vitu nilifanya ambao pia zilikasirisha Mungu. Na number one, mahali nimeolewa ni Catholic, na Mungu akaniambia nitoke huko. Lakini juu sikuwa naelewa vizuri, watu wakaanza kuniambia mimi ndio naharibu doa juu ya kutoka huko. Juu Bwana anaenda peke yake, mimi naenda peke yangu. Na juu unajua hata watoto wakawa divided. Na mtoto tu kakianza kujua kutembea, anataka kwenda na baba yake, juu yeye anaenda na gari, mimi naenda na matatu. So safari yangu ya upweke ikaanza. So wakati sasa ilifika mahali nikaona pia huko I'm not growing, na nikaona that is not the will of God, nikarudi nikatoka. And that's where and I declared I'll never go back there. So the devil had that. And from that time, that is where my battle started. And it was a big battle. And through that also I came to understand a lot of things about the end time and the Antichrist, the beast, and all that about the book of Revelation. And that is the time I really began to understand about the word. Na nikajua, and the first scripture God gave me is Isaiah 52. Let us read. Niambie 3 minutes zikifika. Zikiisha. Isaiah 52. Awake, awake. Put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For there shall come no more unto you the uncircumcised and the unclean. Shake yourselves from the dust, and arise. Be seated, O Jerusalem. Loose the bands from your neck, O captive daughter of Zion. Because I went through that attack, I went into captivity, and I've been
fighting that battle for a very, very, very long time. And that is it is. And also the Lord showed me that because of what happened, he looked for somebody who can stand in the gap, akakosa. And therefore, as I was thrown into tribulation, the whole church, the whole nation went into tribulation, because alisema, I made you like Ezekiel, you stand in the gap. So whatever happens to you happens to the church. So the whole nation went into tribulation. That was 1998, and that's when the journey of tribulation began. Na ndio unaona hizi vitu zote zimehappen in our nation, they started that time. Kama that is when devil worship arose, accidents za barabara, so many things. But because bado tunaomba, I'm sure we are going to, itafika mahali things will change and there will be revival, and also God will use our nation for revival. Kama nina mix nisamehe tu, because for a long time sijasimama kwa madhabahu kuongea. So when God gave this was my first day to understand that the word of God is alive, and everything he does is about is his word, and without the word you can't build your life. So from that day nikaanza kuelewa, si nimebomolewa, have nothing, empty. Hata nilisahau vile wokovu inakaanga. I started from the scratch. So, and he started teaching me his word, how to build my life with the word, everything. Kama ni watoto, kama ni mambo ya you know, spiritual, physical. Akaniambia, akaniuliza, why do you call me Lord, Lord, and you don't do my will? And then nikashidwa, mimi ama Pentecostal na napenda Mungu, sija plan ku backslide, what is this? So and I understood as believers, tunaamkanga tu asubuhi, mtu unapiga tu blanketi, unapanga mambo yako, unatoka unaenda. But God wants you to be anataka roho yako muelewane na yeye, so that he can teach you, so that he can command your day, and he can order your steps. So nikaelewa, I have to build my life with the word, and for that all that time nimepiga makofi nimegonga. And just when I was about to finish that battle, sasa ya witchcraft kaingia ya madhabahu. Na saida nilianza kuona something is wrong, you need to deal with altars. Nikasikia wameniambia usiku tutakuua. Nikashindwa, why should they kill me? Nani ananiua? Okay, now I understand. Because also I married into my enemy's territory, and they never thought a day will come that I will realize what is happening. So that is also another story, and another very long battle. Until now, mtumishi wa Mungu ameingilia. But what helped me all those years is because of obedience, and because of the word of God. Because when that battle ya madhabahu ni mbaya sana, inaweza kukumaliza haraka sana. Because I was walking in the integrity of God, I was yielding, I was obeying him, ndio niko hapa. Otherwise I'm not supposed to be here. So be blessed. Amen. Mpigie mtumishi wa Mungu makofi. Simama tu mami, nikupatie kazi ya kufanya. Wachana nayo tu hapa. Tuliambia huyu mama simama. Nasikia watoto wote walikuruka. Ukawachwa peke yake. Ukakuwa tena sigo aderonere. Sasa unaona, sasa huyu ako na mzee kwa nyumba, ako na watoto, lakini ni sigo aderonere. Hiyo ni sigo na ronere saburi hiyo. Naye Dora Waroige ako na watoto karibu 21. Hana mke kwa nyumba, ako sigo na ako ronere. Sasa unaona hiyo venye naidaka. Ronereness ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ako na wao kwa nyumba, lakini hawana haja na yeye. Mimi niko na wao na wananipenda, lakini wote wako bali na wamama mmenikataa. Si unaona? Haleluya. Kwa hivyo tukiomba venye mimi nafaa kuombewa, ndivyo tutaombea huyu.
Hapana, ndio nawabiaga kaa chini ufundishwe. Ndio uelewe maombi ni tofauti. Huyu venye mimi tu in the same category ya loneliness. Lakini yangu ni tofauti. Mimi watoto wangu wote wananipenda vizuri. They like daddy. Baba Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nini? Hakuna hata mmoja ako karibu, wote wametoka wameenda. Na kale wengine wako shule. So I'm alone kama kamuti huo. I wish mnaweza kuja kunitembelea. Ukuje tu usiku nitembelee nikiwa uone venye nakaa. Lakini huyu kwake wako ndani ya communication ile kwa elimu ni simu, TikTok, wale wanaongea huko na yeye anaogiogelesha peke yake. Umeona? So mimi nitaobewa loneliness nipate mtu. Huyu ataobewa loneliness ya kwake kwa nyumba waongee na yeye. So that is why you need to sit down and be taught the word of God, so that we can differentiate how to pray and how to worship and how to get in contact. Ndio hii maombi yako ifike, because maombi ni code. Umesikia Rosi? Maombi ni code. Ile code unaachilia ni gani? Sasa unakuja unasema tuombe general, maombi jumla. Itaenda wapi? Malaika ndio wanapationgo kazi ya kusikiliza mambo yetu, maana Mungu anasikiliza watu 7 billion. Sasa kuna malaika ambaye assigned to you. Na wewe unasema mambo yako ni general. Malaika hawana uwezo mkubwa kama Mungu, watataka tu kuja kusikiliza matatizo yako, ndio arudishe file, ndio ile file ifanywe recommendation ya duka huyu mtu aende apatiwe hizi. Sasa wewe ulikuja maombi general, utajibiwa nini? Malaika atasema hayuko tayari. Wakienda kule hayuko tayari. Mimi sasa ninaomba, siombi mke. Mimi siombagi mke, naombaga ubavu wangu. Maana ubavu wangu huko na unateseka huko nje. Ule labda hako hapa chini akikula mongare. Labda nako dali ginya magego. Nwanyita na gogo kenda ndimuhituka go muthenya. Aja yikaina kenguru uguo ri. Ndi ndamenya ni rufaru rwakwa. Rufaru ru ona rwini na kenguru ni rwo ndiretia. Njoke ni gwikirira magego. Ndio toro mimi ndio sikuwa tayari kupatiwa rufaru. Wakasema wacha tufanya nini? Ubaya mahali aliwekelewa na yani kiherehere akaenda kadamajua. Lakini kama angetulia akae vizuri angenikoja. Na mimi akili yangu irudi mzuri ndio niende nimupate. Bwana hii. Mutumia kunokore haki hata. Rokore majengo. Rahi tukonia rumeta 5 muthenya umwe. Nanyita. Na yego kuraho yago kubaba. Ninaomba unipe muke, si muke. Ni rufaru mundu etagia. Haria wakonorirwo. Ile kitu ilivujwa. Kwa sababu hapa nimevujwa, nimeangalia. Nilienda nikaangalia, nimevujwa. Sasa hiyo mahede ilivujwa. Irudi. Maana ikirudi ya huyu, na huyu sio yeye alivujwa hapa. Huyu yake ni mrefu. Ile itengeneza ilivujwa kwa mwanaume alikuwa mrefu. Sasa ikikuja itaniduka na nitaiweka, lakini itakuwa ikiniduka na nini? Na huko, na inaduka wapi? Na huko. Na ndio unapata kuna wamama masubua kwa nyumba. Kwa sababu hao ni kufanya nini? Kazi yao ni kuduka. Ama labda niende huyu mama kaubavu kake kametosha aje? Kadogo kalitolewa kwa mwanaume mkode kama that gentleman. Simaanishi yule. Kile ni mvupi ni mkode. Sasa imagine ubavu ya mtu kama ile natasha kama yangu. Sasa yake ilikonolewa. Huyo mama sasa uende uchukue ya ule mtu ako na ubavu mrefu. Kale katakuja katafika wapi? Nusu. Utapata kuna hewa inaingia. Tunakutaka kuna boma, wako na magari, wako na manyumba, wako vizuri, lakini mwisho kalete ule heho huko. Todo halili maringira yake. Heho. Tiawe tia mutumia. Don't go for a wife. Hakuna wife ya mtu duniani. We are looking ihede ya mahede makwa. Wanita timutumia. Kutiri mutumia mudo no. Asha. Ni ihede lia mahede maku. Na lia shoka lioka na likaiganira. Yani muralia thina muralia ki? Muralia irio cia gucamukia. No thayo uria we nyumba yo. You cannot see, you have never seen it. There is too much love because they are at home. Ni nyama cia nyama ciakwa. You see, wewe nyama, nduri nyama nyingi. We nyama ya nyama ciaku cia nini dini kuite manyama. Wewe kuite kanyama. So, huyu mama amegogwa na amegogea watoto. Huyu na si mnajua mtoto yake ako wapi?
sitaki kumsegenya akiwa. Sasa huyo jamaa tunamfanyaka deliverance, anaanguka hapa, akianguka hapa analala, anachukua simu anaanza ku TikTok kucheza. Anakaa tu. Sasa unaona huyu mama ako na ijali ya watoto, si ndio? Na ndio kwa maana nimewapatia responsibility ya youth. Kwa sababu you all know the pain these children are going through. You all know what is happening around us. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku mnajua kale kadani kangu kameenda Amerika, kamekaa, kameingia kwa jeshi, kamekuja hapa juzi tu, simulikaona. Nikakafika na ndege ya asubuhi saa 12 kuingia hapa, nikamwambia pitia kwa church kwa sababu ni Sunday, nikaombee alafu tuende nyumbani. Kalikuja kakiwa na earring, kameingia hapa, earring moja hapa, ingine 3 hapa, ingine. Unajua niliinama tu, nikaingia kwa mesa yako chini, nikamuuliza what is your name sir? Akaniambia ni Dan. Nikamwambia yeah, no, you are not my man. Remove those things. Akatoa, ndio nikaweza kuongea na jana yake. Nilikuwa nimezungumzia mambo ya earring venye ni demonic. Sasa nikashindwa mamu na meko, alikalipitia hapa, kakaenda hapa, kanisa mzima ilimuona. Pastor jana alituhubiria kuhusu hii na mtoto yake amefagia nini. You see, that's the pain all of us we are going through. When you are speaking of this thing, something is happening. When you are doing this way, unakaa mzuri, pastor mzuri mwenye anapigana na masegenyo kanisani, unakuta watu wako wote wale umetrust ndio nabawani masegenyo. Ndio wananitoa guo. Kwanza hawatoi washirika, ni mimi wananitoa guo. Wamenifanya hapa nimekuwa uchi. The best people that you trusted, akina huyu, the best you trusted kabisa, unaona ni watu wako. Bako nasimamaga hapa kwa madhabahu, unasema ukitaka kunijua vizuri ongea na huyu ambaye nimesema ongea, si mimi ndio nimesema, kumbe ndio nitaka. Okay alali ama si alisema ukitaka kujua vizuri, huyu amenitoa nguo yote, niko uchi, alali yake, because I gave a testimony. This man knows me, he is my covenant brother, he is my covenant associate, tuko pamoja, so he understands me. Sasa hata akinitoa nguo watu wote wataamini. Nani alisema kwa madhabahu? Ni mimi. Nikasema this is my best friend. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sometimes kuwa mbaya, usikuwe mzuri sana, kuwa mbaya, just be a bad person. Ndio wakisema, unajua ndio nanaga nasemanga mimi nilikuwa prostitute mbaya number 1. Wewe kushirasha na 21 nilikuzaa watoto 21 na wanawake, na kuna mtoto ako na mama yake kileni, hakuna watoto wa mama ako na watoto wawili, kila mtoto na mama. Wala kwa jirani hiana gate huwa mai Chimi ni gathege. Gathege. Manyita. So I have to tell you that. Niguo ukare mone ko jambia kuga demo maraya. Tondu ni daugire. Bwana Yesu sasa confess. Confession has power. You lose them. Bwana Yesu sasa you lose it. Na nataka siku hizi nataka kutokoza mwanamke, usani bado natafuta mtu. Nataka kutokoza mwanamke, ananiambia Apostle, with all due respect, ndikwenda gutaka maguta maku. Niki tondu ni da confess demon hiyo direnda guconorwo ringi. It runs away from you. The power of confession, it protects you. You don't need to be protected. You don't need even to say ati baba ninaomba watu wasinikaribie, Bwana naomba mapepo ya usharati. Hapana, confess. You lose them. Kama wewe ni mchawi uko na githito, confess. Then akio hathirwarine. It will not hurt you. It will bring sanity in your life. The angels of protection will be put around you and your life will be good. So, my pastor in charge of youth. Na hapa hakuna pastor. Msianze kujiita mapasta. In this church we don't have a pastor. Do you get me? We are ministers. We are all servants of the Most High. We are all servants. Don't hakuna pastor hapa. Tutaenda theology. Na tutaenda theology, mimi sitaenda. Mambo ya theology kwenda kudanganya maneno hapa. Hatutafanya hivyo. Let's hear from God what he is saying. Thank you and God bless you as you endeavor. We will sit down. Mkuje leo tukae chini niwapatie guideline. Ndio mzungumze na kina Wairimo pale na wale wengine kina Togani, nasikia Togani bado ni kijana. Are you still a youth? So unaona, hebu simama. Sasa mtaongea na youth kama yule, mwambie atulie. Sababu unajua yule ni youth mkubwa. He can be a bully.
Bwana Yesu asifiwe sana. What is a true worship? Tell your neighbor, true worship. Yani ibada iliyo kamilifu, ibada ya haki, ibada ya ukweli. Hiyo ndio nataka tuzungumzie. What is a true worship? And how has the devil infiltrated into worship? That now nobody, no Christian, no person in church is anywhere near Christianity that you are talking about. No pastor, no archbishop, no bishop, no apostle that is anywhere reflecting what God wants us to be. Muko hapa na muko mahypocrite matupu. Umsaisa hii asubuhi umedanganya mtu dejamu na ulikuwa kwa nyumba kwa kitanda. Na umekuja kanisani kuambia Mungu nisaidie. Na wewe mundu we jamu kana dio hahade haga kona ne gukadiroka. Na uri we goko we thingi Maria uikarite goko uri we mundu mwega. Na uirehia no ri otharia nduirehia riake. Ya moheni mutharia na we uhenanire you one and the same. Umesegenya mtu ukizungumzia mtu hapa mabaya ati huyo mtu anakuaga you are one and the same. Wewe na shetani ni kitu moja. Umekaa hapa vizuri kuja kukojea neno la Mungu liachiliwe. Praise, we are talking about the praise and worship. Praise and worship sio wale. Praise and worship is how you live with God. How do you continuously praise God? How do we worship God? Tunamwabudu aje Mungu? And how kuabudu kwetu kunamguza Mungu? Ama tukuulize kuabudu kwako kunamguza Mungu? Because wakati kuabudu kwako kunamguza Mungu, mambo ya kiungu hutendeka kwako. The only thing ambayo inaweza kumleta Mungu karibu na wewe, it is the praise and how you worship him, how you relate to him. Ukimwabudu Mungu na kweli, ukimwabudu Mungu na haki, ukimwabudu Mungu mulete karibu, chochote unachokihitaji kitaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that you need. We don't need hii mambo ya kuwekelea mikono sijui ilitoka wapi. We only need to worship na kila kitu kibaya kinaondoka. Maana when you worship God, the presence of God will come. When you worship God, the power of God will come. When you worship God, everything that you need from our Father will come. Because it is not the angel that will come, God himself will come. And when God himself comes, atakuta makosa mingi, atayarekebisha bila wewe kumwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. And you read in the mambo ya Solomon, when he praised God, he adored God, akatoa sacrifice, akaenda kwenye mlima Gibeoni, akachinja ng'ombe 1000, akamwabudu Mungu na kila kitu. Na alipomwabudu Mungu, kuteremka chini akachoka, akalala mahali alijiwekelea kwa kijiwe, Mungu akamtokelezea. Himself, God comes. Kuabudu kule uliabudu Mungu kunasababisha Mungu akuje. Kuabudu kwetu kunasababisha Mungu afanye nini? Akaribie biashara yako, akaribie ndoa yako, akaribie mali yako, akaribie kila kitu ambacho anataka kupatia. God will bless you. Alipokuwa milala kwa sababu ya ile ibada ilifanyika naye Solomon, Mungu akamtokelezea. When you worship God, you bring the presence of God. When you worship from your heart, you don't need to go to a pastor. You don't need to go to an apostle. You don't need to go to those people that will pray. Yes, you go to them because the presence of God is around them. And when you realize, lazima ukuje kwa apostle, it means the presence of God has departed from you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you have the presence of God, the same God you are coming to see in me is the same God that you are having. So if the presence of God is within you, is with you because of the kind of worship that you did, then I can assure you one thing, that God, the same God that is appearing in me, will appear in you. Bwana Yesu asifiwe sana. We don't have two gods, not unless you are worshiping the devil. But if you're worshiping the God I am worshiping, the God that has made you to come here, it's because God has realized wewe mliachana na yeye sana, but because he loves you, amekutuma kwa mtu ambaye anampenda, mtu ambaye anakaanga na yeye. That is why ukikuja hapa utapata whatever you wanted from me, from God through me to you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what today I want us to study.
That is what today I want us to understand. How do you bring the presence of God in your life? How do you make God become your partner? How do you make God become your daily life? How do you make God become your food? How do you make God become your air, your oxygen? How do you make God become your business partner? How do you make God become your associate in life? How do you make God to become your associate in your marriage? How do you bring this God? Because that is all what we are lacking. We are concentrated in many things because I want to be seen. I have turned myself to become a pastor because I want to be seen, to be known. Nataka kila mtu anijue, anione, ninajiadvertise na kila kitu, ndio watu watambue, naweka mapini, miujiza ile inatendeka kwa nini naweka kwa social media, ndio watu waone venye mimi nafanya. Badala ya kuacha Mungu ainuliwe, mimi nataka niinuliwe ndio watu wakuje kwa apostle Waruige, maana Waruige ndiye anafanya miujiza. Then we are lost. Waruige does not perform any miracle. I don't have a miracle that I perform, but through my God, a miracle is performed through. Bwana Yesu asifiwe sana. Through the God I worship, there is a presence of God that will come in your life. Through the God I worship, there is a healing that will come to you. Through the God I worship, there is a power that will come to you. And this power that comes to you, it does not come to glorify me. It comes to glorify the name of God. It is come to glorify Mungu. Anadhihirika na anajulikana. Unasema wacha Mungu afanye nini? Aitwe Mungu. Acheni Mungu. Aitwe Mungu. Aitwe Mungu. Umesikia? Acheni Mungu. Licha ya mambo yoyote yale yanatendeka kupitia kwako, you are just but a vessel. Aliuliza, who is ready to be used? Isaiah akasemaje? Here I am. Use me. And from then, because God knew Isaiah ni mtu wa kiherehere kama dada yetu Roda hapa na dada yetu mwingine hapa na mimi ni kama Waruige, watu wa kiherehere mingi, akajua ni watu wa mdomo migi. Akamwambia, yes, ni urenda kuhudhirwa? Yes, I want to be used. Are you sure you want to be used? Yes, I want to be used. Are you sure? Yes, sir. Akamwambia kuja. Alipokuja akaenda jikoni akachukua makaa moto. Makaa nini? Moto. Akaweka ndani ya mdomo ya nani? Akabia mdomo bufugwa msema. Akaweka ndani. Why did God choose kuweka makaa ndani ya mdomo ya nani? Ya Isaia kuliko akamwambia kanyaga makaa ama kalia makaa. Alichoose nini? God will directly go to where he knows this is your weakness. Hallelujah. God will choose to fight or to destroy that which is your weakness. Hiyo kitu ambayo ndio weakness yako, that is where God will enter and destroy you from it, because he want to dismantle you and build you afresh. And he knows your mouth will speak too much, meaning there will be a huge delay. When you speak too much, there is a huge delay in the confirmation of the word of God. When you overdo things, ukifanya maneno ifanyike pakubwa kwa njia kubwa, unafanya excess, you cause a delay. When you are in the work of God, you don't push things to happen. When you're in the work of God, you don't perfect them. When you're in the work of God, you don't recreate them. When you're in the work of God, you just release yourself, a vessel to be used for God's greatness. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the God's greatness, the love of God in you is supernatural, is super powerful, that God will use you in a way that he wants. He will magnify you in the midst of the people. He will raise you in the midst of the people. He will raise you inside from a rock. He will break the rock, and then you come out of the rock. You will not be hurt. He will take you to Kenyatta in sickness, but produce you as a hero, as a man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the essence of worshiping God. When you will discover your mouth is not talking too much, when you discover your mouth is not that mouth that destroys, because whatever you say, if it is negative and is not biblical, it is a distraction. If you come here discuss people and the discussion is around this woman, the discussion is around this woman, then you are devil worshippers sitting in a church. Because God, the devil is using your mouth to discard, to destroy souls, to bring down what God has raised.
Because this woman is in this church because God has sent her. Nobody is here because I preached to you. I don't know you. But God sent you here and he told you hapa kuna dawa yako. Alafu unakutana na mzee kama huyu na mama kama huyu wanasegenya wanakusegenya huyu. You came here with injuries. What will happen? You will go with more injuries. You will go asking God, where did you send me? Is that the right place? God will be grieved. As God is grieved, you who was engaging people, you will wekelewa makaa kwa kichwa. That is why you see there are people in church who are still poor. There are people who are speaking of a mighty God, but they cannot afford a meal. There are people in church who are speaking how God is powerful, how God is gracious, how God is provider. He's the owner of gold and silver. Yet even kifugo hakuna. Ukimwambia nipatie soda tu, anakuambia niye muhujia. Rirajirega kuona besha, no ti uguo. Ne 3 weeks ago ikihetokio ni mundu uguo. Why? And you are worshiping a God that provides. Why? And you are worshiping God who gives. Why? And you are worshiping God who is the owner of silver and gold. You have nothing to show that he is from your God. Why? Because you never worship God. Because you never believe in the God you are speaking about. Because you never do what is right. There are these family, 3 boys in the book of Job, the last chapter of Job. Is it 42? 42 verse 7. These boys, they were 3, they were told by God, because you have not spoken that which is right about me, I am sending you to Job. Go take 7 rams and 7 bulls and give a sacrifice, and then Job will pray for you. God was still speaking. God was still speaking to you. He's still asking you, stop what you are doing. Stop the direction you have decided to choose. Stop the conversation you have, because I want to bless you. These 2-3 boys, they were not right with God, but still God was speaking to them. And he told them, go to Job my servant and surrender to him. Ask yourself, how many people have you backbite? Is backbitten? Backbited? Backbitten. Is that good English? Yes, backbitten. See backbited? Ni backbitten. Yeah. Mimi ni Mkikuyu. Nilizaliwa Moro. Mama yangu ni Mkikuyu, baba yangu ni Mkikuyu. Kisugu ni kusoma nimesoma. Na mwalimu wetu alikuwa Mkikuyu bado. Na hii can imagine. Afadhali nikifundishwa na Mjaruo Kisugu. Mjaruo alikuwa wa history. So, all this, ask yourself, are you in the position? Are you doing the will of God? Are you helping a soul? God has brought you a soul like this one. How important are you to this soul? How effective are you to this soul? How productive are you to this soul? What are you doing to change her? Yes, she's a prostitute. Yes, she's a thief. Yes, ni muchawi. Yes, ni murogi. Ako na hizo zote. So what? I have been called, and that's why God has revealed to me, ni muchawi, ni murogi, ni musengenyaji. So akuje nimpatie kiade ya kulelera. That is why you are here. That is why you are here. With all your shenanigans, I will never forsake you. I will never push you away. I will give you a shoulder to come and lean on, so that you can cry. Once you cry, you will see the God that is in me. Through only seeing, you don't need my prayer. You need to see how powerful this God is, how caring this God is, how protective this God is, how providing this God is. And then from there, you don't need anybody to pray for you, because you will automatically heal. There are people who are suffering. They don't need prayers. Kuna mtu wako na kidoda kwa sababu ya mambo ile ameteswa. Unasikia ameteswa na mume wake, ameteswa na mume wake, ameteswa na mke wake, amepitia magumu. Hiyo sio mtu wa maombi. Anahitaji counseling. Anahitaji kuzungumziwa.
anahitaji kuambiwa vizuri, maneno mazuri matamu matamu. Amekuwa akiitwa ubwa takataka nugu hii, amekuwa akiitwa maraya hii, hii ndio umefika. Amekuwa akiitwa wewe gunia ya mwanamke, afadhali ningenunua kiodoo niendagie soko. Na ndivyo umevaa mzuri, umevaa nguo ya shilingi 20,000 na umeingia kwa nyumba umeitwa kiodoo, umeitwa kigunia, afadhali ningenunua kigunia nipatiage nibebagia ubwa mang'ombe chakula. Sasa unakuwa disheartened, unakufa. Imagine kuria Joelon washamania ukuhetukira hadu mukawaine, washamania na mutumia akwira, oh hi, how are you, you look great, that dress ulinunua wapi? Hey, you look wonderful, it's so nice, nywele yako, I love your hair. You see, kule nje uliappreciatiwa, lakini ukiingia kwa nyumba uliitwa kigunia, uliitwa keshaitani, uliitwa kimumaraya. Na ndivyo ulikuwa msafi mpaka mtakaye, hata mpaka ukakanyaga vizuri kama ile kitu kingine, ukakanyaga kama tausi vizuri, vivinye umesifiwa kule nje. But going home, your husband is seeing a devil. Your husband is seeing a gunia. Ati kabaigia igagorete kiondo, guagere tuagero nyeni, kabaigia gorete gekonie gekuage thumu wake wa guita mugunda. Kai, ani go kuria jamani re mutumia afata, mutumia mwega. Mathagi road. CPCK, itakuwa CWC. Ni CWC kana CWF. CWA. Kai niko monile mutumia muthingu mwega. But happening kule ndani ulivurukwa. Maana when they are seeing the good thing in you, it is somebody who is not seeing so good in you. Then that person, does that person need prayers really? Ati nianze kumulibaikia. Tiba kara shenderereka. Riosho totorima seriara mama. You don't need that. You need a shoulder. You need a big heart. You need an embracing heart. You need somebody to walk with you. You need a blessing from that man of God. You need somebody who will comfort you. You need somebody who will tell you, you need somebody to tell you, in this world they will mock you, they will abuse you, they will talk about you, but you are still great. Wewe ni mtu ambaye kule mbinguni, wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu tajika, wewe ni mtu ambaye anahitajika hata mbinguni. You need encouragement. You don't need that person who come and sit down and you at the mwene yaka ewe kaka kwa apostle, yani takusaidia alikia kwa apostle sema saa yoyote. Who gave you the permission to come and watch over people who are getting kwa apostle? Mimi ni brother yako. Am I your husband? Am I your wife that you may be looking for people? How many people are getting in and how many people are going out? Ila kitu tunafanya huko, unataka kujua nini upeleke wapi? Do you have a police station to take? Surely, who gave you the permission? I have a right to kind of 2 hours. That is why God gave me a big house and a nice office. I wish you can come, mommy. I wish you can come to my office. Find the time and come and see how beautiful it is. You have a coach, a coach mzuri. Utakaa hapo, kiti yangu iko pale mbele. Nitakuuliza, mom, how can you? Nitazungumza na wewe, mom, how can I help you? Kuna kikombe, kuna msichana pale anatengeneza kachai kazuri. Mom, how can you have a cup of tea? Waririkana uri oretirwo ngui hwae ni muthuri guo ni kimudrumi otagike kiragwita mom. You feel, oh my God, this is the person I need. Sasa nambadia tena mabia hapa na ukienda kulalia kwa manaume na kwambia katakataka udato unanuga toka. That is all what you need, and that is a church that God gave me, a church that will give comfort, a church that will speak to the hearts of the people, a church that will speak to the souls of people, a church that will help people grow, a church that will make people come back to God. Because the man that you are married to is the head of the church. The man that is calling you dog is ni mkubwa, ndiye chairman wa kanisa, ndio mkubwa wa praise and worship, ndio yule anabebaka the biggest Bible in the church, inabebako ndio yako na ile the best suit ya kuenda kanisa. Lakini mkienda kwa nyumba unashindwa, hii ni mtu ile alikuwa huko ama ni nyoka ingine. Mpaka unaenda unamwangalia kwa picha, unaangalia kwa picha, unamwangalia ni huyu. Unakuja Saturday unakaa pale unampiga picha, ndio uende ukombee uangalie kama this is ni ule ananitaga hubwa, ni yule niliona akitoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. And then God tells you, go to the synagogue, there is hope there. Go to the synagogue, there is a man I have positioned there to help you, to speak to you. And nimempatia watu wake wa kumsaidia ambao pia wakikuzungumzia utasikia vizuri. But if you come here, instead of finding God, you find a dog,
you find a devil, you find an agent of the devil, how would you feel? How would you feel? If this church, all of you, nyinyi tu ni mashetani mumekaa hapa, how will the presence of God be seen? Bwana Yesu asifiwe sana. If in your house, jamani ukiingia kwa nyumba, badala ukutane na Mungu na kutana na shetani, how will you worship this God? And you know what? Because of that which you have done to become an obstruction, to become something that stops others from being blessed, do you know what will happen? God will lock your life forever. He will lock you. Because this woman is a millionaire, multi-billionaire, but she doesn't understand that she is a multi-billionaire. So what will come? And this man, she was created to become a kingdom financier. Lakini hajui. This old man was created to be a kingdom financier. Lakini hajielewi. Amekuwa suppressed, amekuwa misused, amekuwa destroyed, hata hajielewi hata kidogo. Sasa na wewe umekuja, umemvunja, umempiga, umemweka chini. What will happen? God will lock your house. Wewe ambaye umezuia. God, because God wanted you pray. Job was not blessed because of the suffering he went through. Job never received a single blessing because of losing the children, because of losing his cows, because of losing his properties, because of losing anything. Job was never blessed because kama unafikiria hiyo mambo unapitia, hiyo maneno unapitia, ndio itafanya Mungu akuje kukubariki. No, it is one test, only one test. Only one test. Among us in the bush of the problems, in the marriage of the problems, God will only test you in one thing, and he will send 3 boys. 3 boys wanakaa kumungiki kama ndura waroige. Na anakuambia, dio kama hoere. Na hao vijana wanaambiwa, Bwana ametuambia tukuje utuobe. Na hizi busi tumeleta 7 na hii ng'ombe alituambia kama. Sasa Job, na ni mtu amepitia magumu, anaona kamogeke kama kadora waroige, kana kamogeke kama mtu anakaa kimogeke. Hata anakuja tena ndugu anakuuliza, "Ate nini? Did you hear well?" Yeah? Toka hapa. Tokeni hapa. Na anaita wale watu wengine anasema, these are devil worshippers. Wachana na wao. Leave them. Na unawapush wanaotoka. These are devil worshippers. Yet you've been called to come and fight. People remove people from devil worshipping, but you have neglected them because of their past record. You have neglected them because they did not belong, they did not produce the picture of what the kind of people you want to walk around, or the people you want to be walking around. You have not produced the picture of the saints because you want to walk with the saints, because his past record is mzuri. Hallelujah. Past record ya Roda si mzuri. Sasa siwezi kutaka kuonekana na Roda ama kusikue kuona tukitembea na Roda. So what would happen? The miracle, the test ambayo Mungu alituma. Hawa vijana watatu walitumwa kwa Ayubu aende akaombe. That is the test, was not for the boys but for Ayubu. Then they were told, go to Job and tell Job to pray for you. When Job accepted to pray for them, the Bible says his life immediately changed. His life, after he prayed for the 3 boys, akatoa madhabahu, akainua sadaka yao, akaichukua, akaipokea. From that day, the Bible says, the life of Job changed. Akalipwa kitu na kingine. Not because of the suffering he went through, because of that single test. Some of us, we have failed. You could have been very far, but because of that single test, umeanguka. You are given a small responsibility. Small, kadogo tu, you have failed. Arrogance, mdomo yako tu, kiburi ya kutaka kufanya ni wewe tu, na kama si wewe ni wewe, na kama si wewe kama hauko, mambo hayatafanyika. Oh, God replaces immediately. Kama Ayubu angekataa kungetafuta mtu mwingine na obe, na Ayubu angebakia na mateso yake yote angebakia. The Bible says in the book of Genesis 22 verse 1 that after these things God tested Abraham. After what? These things. I want you to ask yourself, which are these things that were happening in the life of Abraham? There were many things. Persecution, rejection, mateso, mpaka anafika kupatiana bibi yake, alikusema ni sister yangu. Imagine ugegaa kinyoni kuwa mtumia akune sister niko here na hata higwe. What is really happening around you? Sasa imagine my wife, my bestie. Sasa nakuja napatia kimwanaume hiki na kiabia. Huyu ni sister yangu na ninaenda. Huyu mwanamke aliwachwa kifili namna gani? No, imagine ingekuwa hata sister.
na ukorwo unjetaga be unjetaga sweetie kiheheji kia ngoro yakwa roda utuke kiheheji kia ngoro yakwa njoke ngutware nguneane na hau yuga sister yakwa. How do you feel? Na ulikuwa na mimi akifikiria huyu ni mwanaume, protection nitapata. Si wana mnatafuta wanaume because of protection? Yes, jinsi mwanaume ambaye ulimtafuta because of protection nimekupatiana kwa kijamaa kama hiki. Na unaona mjamaa kama hii anakaa ni mtu amekaa siku nyingi. Alafu uone magego ine maria ndakuneana. After these things, God tested Abraham. And what happened? God never considered the persecutions ambazo huyu jamaa Abraham alipitia. Mateso ambayo Abraham alipitia huko awali, God never considered. Hata alifunga macho na akajifanya hajui. What he did? Alienda kwa mtoto akamwambia, give me a son. The only son, Isaac. Na akasema, the only son, Isaac, whom you love. Unaona Mungu wa kejeli. Ni Mungu wa nini? Nitakuja kuwafundisha. Wacha huyu Mungu mzuri mnasemanga, the other side of God. How ruthless he is. Mungu wa nini? Wa kejeli. I want to give me your son. Your son, Isaac. The only son. The son that you love. Mudusho la kwela atia. Achokera ido ithatu painful. 3 things which are so painful. Give me your son. Na unajua umekojea. Alizaa akiwa na miaka ngapi? Warokore 90. Na imagine kama haya mudhuru. Wena miaka igana fafa? Wena miaka igana 89. Utigeti mwaka umwe akinya miaka ya Abraham ya guciara. Imagine mudhuru toyo anganga na miaka 90 agecaria acoke rore heka nyamukau aciere. Na unawe imagine kinya urakomire na meidirio gecaria kana. You can imagine the pain of a woman. Una imagine sasa wewe ukipatia maid, ukiambia mzee nenda mlale na maid muone kama atazaa. Mukinyetoha. Umefika wapi? Umefika mwisho. Mpaka umeona mzee amekuwa frustrated. Unaona you are going to lose this man. Tukimwetekerio kana mutumia kauga. Unenya atumia murekorojaga muno. Ndio atumia murekorojaga. Ndio no unyite na mutumia uyu. Joke gwire ndiramenya ningomere kweko ndwarete haha. Na watu nyita hau magai nyono ndutire nguo ndioi kai Jehova njigwira tha oye Jehova nduga wetekera bandu te kai Jehova na ni mwenye ndeta mutumia wakwa no kinya mutumia yake akajia korera kai kumukonyerira kinyare kai no kanyita mutumia koma Ani moya na kagada yenya. Ni manote urage kega kayo kau. Kete urage madigo choka gocho na lidia mutumia wako. Ani ni ndeto ali. Noko na mutumia to acha korera mutumia kai. Mama, unyama. Ninakataa. Pepo paya kuwa bwana yangu. My husband, I love you. Don't kill yourself. Nekuga haria. Ni mutumia kwa negui shaitani. Bwana Yesu asifiwe sana. He's told, give me your son, the only son that you have. And the son is the only son that you love the most. Mungu hakuangalia mateso ya Abrahamu kule nyuma, haangaliagi hiyo ingine, haangaliagi venye umestrago, haangaliagi zile makanisa umeenda, haangaliagi masadaka umetoa, haangaliagi kufagia umefagia chache macho, hapana. One test will disqualify you. One test, he will disqualify you. And he tells, the Bible says, and after these things, God tested Abraham. He tells him, give me your son. Then Abraham faithfully, he knew this is not my son. One thing he understood, that is worship. That's now the true worship. He understood Isaac is not my son. I had begged him from heaven. I begged him from my father in heaven. I begged him from my father. He gave me at the age of 90. So he was he a son of Abraham or the son of God? Yes, the son of God. So God has come for his own son.
Abraham knew this is not mine. When you are worshiping God, we don't worship God because of what he has given us. We don't worship God because we are so important. We don't worship God because we are a human being, or you are beauty, or you are black beauty, or whatever you are. We are worshiping God because this body does not belong to us, belongs to God, and therefore whatever that you are doing, you are just doing what is supposed to be done. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you become an obstruction to somebody, when you become unaataki mtu, when you become unaataki warege, as the way I am, God is using me. Ogo na geko gyakwa, ogo na umaraya bakatodoke we mu maraya ri, na tukihuraga nawe umaraya ri, ogo de mu maraya ri, gaya huthagira, we mutheru na muthingure ginyangi ndota kuruta haha. Bwana Yesu asifiwe sana. So you ask God why? Ask God why. Ate ginya kioro nduri wahota kwiyakira, ginya kioro nduri ginya guthambia kioro, ginya gicia kioro ndungicira ondoka ciehere. No nirona mundu rumio rege ni mumaraya, nirona apostle waku ni mumaraya, nirona apostle waku ekaga ati akomaga na akothe, akomete na no we no atakomete nawe. Chidwe. Na yuka utangi utaneke itina ryaku haha uthikiriria apostle waku ucio mumaraya, nduthi kuria kuri athingu, nduthi waikarania na ari athingu. Why should you abuse a person? Gukuna umaraya waku ri tuhurite nawe kinya. Niguo gwite mu maraya. Niguo gwite guga tuoka kuguithia apostle ri. Ni mitire kuka kujohereria nigetha ngwe. As I say, no joy odware rojini. Thiti ni gwitwara na maguru makwa nawe maku. Gucoka kwigirira ngomate ati ni uka kuguithia twaikira office gwakwa ri ni ukuguithia. Ukuguithia uruteti hatatu tanyita ri ukuguithia. As you are doing, ni watu wamelaaniwa na wataishi kulaaniwa to the rest of their life. Why? Because you become an obstruction. Imagine you stopped this lady from the blessing she had come to tap. You stopped her from the blessing she came from. You stopped her. You become an obstruction of the church's growth. The church is not growing. Why? Because of you. The curse will be upon you to the 5th generation. That is what happens to you. Look at the Bible. Those people who became an obstruction, what happened to them? Those people who hindered the process of God, what happened to them? It is rather you stay at home. Rather you stay away from a place like this one. And also it is very important to watch the anointing that is flowing in a place like this one. Angalia too the anointing that is flowing. Angalia this man of God. Mimi, man of God. For you, I know I'm not a man of God. I'm a man, maybe your boyfriend. But look at me. In that perspective of a man of God, given an altar like this one, given a responsibility like this one, look at the responsibilities given to that man of God. Don't look at this man. Look at the responsibilities given to that man of God. And then look at how he is being used to bring generation back to God. He's being used to make the work of God effective. He's being used to do this will of God. And know this is his time. Don't obstruct. Once you obstruct, you are going to be struck. And the man of God na usharati wake atabaki hapa ukiona. Ulijua hivyo? Yes. Na usharati yangu yote. Sisi miaka ngapi tumeombea Ng'ang'a hapa, tumesema Ng'ang'a ni msharati. James Maina. Ni nani ajui James Maina ni msharati? Ni mlevi? Ni mtukani watu? Ni matuta? So all of us we know. Eda kanisa yake imejaa hivi. Na watu wanapona. Na watu wanafanywa deliverance, na watu wanaokoka. Akienda crusade inajaa. Wewe msuri na msafi, bikuni bound at onagi. Kirege kumaga thutha nogi, nigeko kire kuweta kanuni gaku. Ni ndu agucukwareria ciandu. Bwana asifiwe sana. True praise. The praise has the power to break chains. If your chains have not been broken, then you are still working for the devil. If you have still wewe bado kanwa gaku kahigukaga tukwaria ciandu, kanwa gaku kahigukaga kwaria mathina, kanwa gaku kahigukaga ni undu wa maundu, kama mdomo yako bado inafunguka kwa sababu ya negativity, then you are still in chains of the devil. Because when you worship,
When you worship God, you release yourself. When you worship God, you surrender to God. When you worship God, you give yourself, your family, everything that you have, because all these things does not belong to you. They belong to God. You surrender to them. You surrender to God. And once you've surrendered to God, God will use you in a mighty way. God will use you in his own discretion. Therefore, the chains that could have stopped you from being bound not to do the work of God will be broken. All the chains are broken through worship. When you do the true worship, chains are broken. The diseases that are in you broken. The poverty, spirit of poverty in you is broken. Anything that is operating in you is broken. And you are set free for the purposes of God. When Paul and Silas, they were in jail, walikuwa wamefungiwa, in the book of Acts, I think it's the book of Acts 16, verse number 25 and 26. The Bible says, Paul and Silas, they were locked in a prison. And there was nothing they could do. But what they did, they knew the secret. They worshipped God. They praised God. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. They will listen to you. Why? Because they were singing praise and worship. Sing. Walikuwa naimba nyimbo. Uinuliwe Bwana wa majeshi. Uinuliwe. Yaani uko ndani umefungwa na minyororo, lakini unamtukuza Bwana wa majeshi. Uinuliwe, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. They were praising this God in the midst of the problem, in the midst of challenges, in the midst of the devil. They were still singing, and God was speaking. Suddenly, suddenly, it was not just that a plan happened. Oh, the voice came. Now I'm coming. It was sudden. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations, praise and worship. When you worship God, the foundations in your life are brought down. Kama kuna misingi yote ile, kama kuna challenges zozote zile katika maisha yako, they are broken. Just worship God with the true and the spirit. Abararia gayosho, inera gayosho mogoshe, ikama ekomega magai, ikaroria gayareda, diarana na gai in a way that it pleases God. The foundations, so that the foundation of the prison was shaken. Every foundation in your life, may it be evil family foundation, bloodline foundation, family tree foundation, they will all be broken. Not because a pastor prayed for you, not because you are sitting under a pastor, because of worshiping God in the truth and spirit. Just worshiping God. Hallelujah. That is why you see the army, when they go to war, they chant songs. They chant songs. Sisi wakati tulikuwa tukienda kwa scout, because I was a scout, we used to chant songs. And when you sing those songs, mahali popote mutaigia, you will win every battle. Because we are bringing a deity, a spirit. Rudisha tu hapo. We are bringing a deity, a spirit to take control of us, so that whenever we go, we win. Jehoshaphat akaambiwa na Mungu through a prophet, akaambiwa Jehaziel, akaambiwa ya kwamba go and prepare a praise and worship team, then prepare and wait for my command. When they prepared, when they started to go to war, the army was told, kanyuma, praise and worship tangulia. Yes. And they went praising God. They went worshiping God. They say to God, you are marvelous. You are wonderful. You are the King of Kings. So they what? Once they did that, the foundations of Moabi, the foundations of Kusini, the foundations of Mereku, all of them were broken. Before you go to fight the enemy, before you confront anything that is ahead of you, every foundation will be destroyed. Why? Because you have invited God. Praise and worship brings God into your life. And when you are walking with God into your life, because you are truly with God, God will fight anything that can stop you from becoming. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says the foundation of the prison was shaken. And you know what? This foundation of the prison, why Paul and Silas were taken there? They were taken because they destroyed a spirit that was in a woman. Hallelujah. So you can connect the prison
and the foundation. It is that spirit ambayo walitoa kwa yule mama. Yule mama alikuwa na wafuata, wakangoa hiyo spirit, the demonic spirit. Once I attack the spirit in you, I bring down every foundation in your family. I bring down every foundation in your life. I bring down every foundation that your husband has, that your wife has, that your ministry has. Whatever that has been obstructing you from becoming, we bring it down. Bwana Yesu asifiwe sana. And you win every challenge. Nobody will be able to torment you. Because once you invoke the spirit of worship, once you invoke the spirit of praise, once you invoke God's presence in you, because once you invoke the spirit of praise and worship, then it invokes the power of God. And then from there, the power will cause everything to break, the chains to break, the powers that be to break, and every covenant that's around you is completely destroyed and broken. Bwana Yesu asifiwe sana. And Paul said that. And now the foundation, as the foundation was shaken, it was not only shaken, and immediately all the doors were opened. When you worship in truth, when you praise in truth, there are doors that will be opened in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. There are doors that being locked. Milango ambayo ilikuwa imefungwa itajifungua. You don't need to pray. You don't need to do anything. You know, just worship God. Worship this God. Doors will open. Doors will open. Kuna milango ambayo imefungwa inahitaji tu wewe kujisurrender. Just surrender to God. Bila umang'aa. Just surrender to God. Mesikia mami, wacha umang'aa. Just surrender to this God. Once you surrender to this God, worship him, praise him. Every door that was closed, that was shut behind you, it opens. Hata utastuka tu unauliza ni nini? Hebu nisikilize hiyo story uione. What happened? Suddenly the doors were opened and everyone's chains were loosened. You see, there are three things that will happen to your life. Once you worship this God with the truth and spirit, what will happen? The foundations will be shaken. Number two, the doors will open. Number three, every chain ambayo walikufunga, because they not only lock you in a house, they chain you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipawa chako kilifugiliwa na kikafugiliwa kwa kinyumba. Now sasa you cannot walk, you cannot go. There are chains around your legs. There are chains around your hands. There are chains around your neck. You have been chained. Therefore, once you praise God, once you worship God, what will happen? The foundations will be shaken. Foundation, it is what? The foundation ni msingi ambao uliandaliwa wa kuleta mateso katika maisha yako. Ule msingi uwe ni wa kiuchawi. Ule msingi uwe ni wa anything that is from the family foundation. Family things that are happening. The family witchcraft. The family, whatever that is in your family. Whatever that in that business you are doing. Whatever in that land that you are in. Whatever that you are in that city that you are in. Whatever that, where the country you are in. Whatever the foundation. Hiyo ndio imepatiana legal ground ya mateso yako. Ile foundation umesimamia ndio imepatiana the legal ground. Therefore, when the foundation is shaken, it means the authority that is controlling, manipulating you, controlling you, the entire authority is brought down. It is shaken. It cannot hold itself. So they will not be able to sustain the pressure. They will not be able to sustain the compartment of the forces of the devil. Therefore, once you are brought down, once the foundation is brought down, shaken and brought down, what happens? The door will open. Because this door were depending on this foundation. And the chains will be broken. Because these chains were depending on this foundation. Yes. Through worship, you bring down three things. And that is what you need to do. Worship God with the truth and spirit, with substance. Na muabudu Mungu na wewe, na vitu zako, na watoto wako, ng'ombe zako. Esther, wakati alitaka kuingia kule kudeal na king mwenyewe, aliwaambia you must worship God 3 days of total fasting. Wakaambia mpaka makuku zifunge, maumbwa zifunge, mang'ombe zifunge, mafarasi zifunge, mamende zifunge, machawa zifunge, zote, everything that was existing, they were told, oh, they go into fasting. Why? To shake the foundation of the king. Kamama kule kanaitwa Vashti, misingi inabomolewa hapa. Kamama kale kangezuia huyu mwanamke aingie kanaitwa Vashti, kakaambia na mwadhamaki ukaonyinie. Tunasipiga ile mwaboko. Ile. Kamama kakasema demona gumuno
Kumbe ni msingi ilibomolewa. Kumbe ni msingi iliangushwa. Kama mama akasema demo na gumu na nini hata na muthamaki dakararagio. Muthamaki hakararagwi. Apostle hakararagwi. Pastor wako hakararagi, ni muthamaki wako. Fanya tu venye amekuapia as long as it is in line with Christ. Kama mbaka kaleta marigo na kakasema kumbe si kama ni msingi uliomweka dhabiti kule ulibomolewa na Esther. Ndio naopaga wa mama wote wanaitwa Esther. I don't like them. Si wazuri. Angekuelekea na mahoya. Atapenya kwako. Na atang'oa mwanamke ule mko naye kwako. Aigie huko. Na atakuja na jina ya Mungu, hata kuja na jina ya Shetani. Esther. The spirit of Esther ni mbaya sana. Yes. Wanapenyanga mpaka kanisa kama hiyo, unakuta amepenya mpaka amekuta apostle. Na anakuwa yeye tu ndio apostle anasikilizaga. Mpaka mkitaka kufikia apostle mnasema simuone Lydia. Ukiona Lydia maneno, ukiona Lydia immediately Lydia. No, apostle Mureda. Ka message, hata sikupiga simu. Ka message, I have an issue I want to discuss with you. Where are you? Come quickly. Wale apostle alikuwa anakaa na wao chini. Waraka wanatolewa haraka. Kwa sababu yule ameshika, amenikamata. Esther amenikamata, the spirit of Esther ishanikamata mpaka nauliza niambie ile kitu nataka, hata kama ni nusu ya ufalme nitakupatia. Hiyo nilitaka the spirit of Esther. Mukashihoga gamuno. Akiingia kwa kazi yako ataibomoa, atachukua nusu. Halo, akiingia kwa ndoa yako ati wewe ni rafiki muthia na kanitha umuinvite gwaku nena roho wa Esther, mzee ataenda, utagawana na katikati. Diko the power. Bwana Yesu asifiwe sana. Kakaingia ndani, vashiti akaanza maringo. Na niko ndiramwira. Yakaide mwira, when God has given you a responsibility, take care of it. Ichuke vizuri, maana utarushwa ije next. Hata kabla utoe mguu ya mwisho ije kwa mlango hivi, utakuta kiti yako shakaliwa already. Vashiti hata kabla atolewe na vitu zake, Esther alikuwa shaingia na amepika na kabia mthamaki, if I find favor. Sababu anajua power has done. Uchawi ya kuambia watu wafuge ishafanya. Unajua hata uchawi ni hata kufuga ni uchawi. Uchawi ya kuambia watu wafuge ishafanya. Maupwa zimefuga, manyau, makuku zote zimefuga, mang'ombe, they are assisting Esther. Hallelujah. They are pushing Esther. Wanaambia Esther, we are behind you. We are supporting you. Your mission must succeed. Baka mede na gogoni. Zote baka dhuya. Zili support Esther. Esther kuingia huko, kama mama kaliuliza mzee, if I find favor. Already she got favor because she is in Paris. If I find, and that is the nature of an Esther. Next time I'll teach you about the Esther. That's the nature of an Esther. If you find favor, they are all good, they are humble, they know how to find their way in. And once they find their way, they will make food factor. Niliwafudia mambo ya food. Food is a component that destroys, is a component that builds. It can destroy, it can build. Ndio ukiona watu wakikuja kunipikia pale, nikiokwira diuruge. Na wale kikuruga ruche dogo igira hau. Watigo kiuria kadira hetie, dohetetie. No rather bagi kombe okiura. My husband in the mighty name of Jesus Christ. Na kamata na mkamata. Nazungumzia weke kobe akikunywa chai. Wewe kikombe ukitigia uingie kwa baka kwa moyo wake, akifikiria na fikiria ni mimi tu. Nakwambia leo upige, kesho utakanyaga hiyo, ndio na mwingine akuje abambue atoa hiyo uliweka. Hayo mwingine hiyo kazi mtafanya ni kungoa. Na mimi naendelea na safari. Ministry yangu bado inaendelea. Nyinyi ng'ang'aneni tu huko. Ni ujaja Mungu anakupatia ka survive with them. Ni manyoka lakini kana wao tu. Ni manyoka lakini kana wao ni wagu. Si ni manyoka ni ya Mungu. Kana manyoka tu. You will survive. Ministry bado inaendelea, wewe tigo hawenu ogako. Ugokorera hau ogetagerera kurau. Ni ndakomenyire tena na ngirikia nawe. Nguigaga hau uthambie gikombe, uthambie furo ethere. Ukiohura hure haha. Wira no weka atia? No urathie. Izo zotiare City Stadium. Ruto City Stadium. Asha. Tekundu kongete nera wewe. Na aria makorogaga nduri. Tondu no mokaga huko no makorogaga nduri. No mahoya gatigiti.
Niĩ ndihoyaga tigiti. Arĩa marathimirwo ya mendire Ngai matihoyaga tigiti nĩ arathime kana nĩte ũrĩ. Si ndio? Nĩ ndokire gũkũ wĩ mũgũrũki. Rĩu wĩ mũgũrũki. Torito. Sio, huyo akitaka kwenye Mathare kesi. Nikamwambia wewe si Mathare kesi, uko na anointing. Lakini kule kwao unataka kumduka shindano. Ungedugwa. Tukishamanaga na ya. We know you. That is how the devil wanted to destroy you. Bwana Yesu asifiwe sana. Be careful with what is happening around you. Because the Esthers have come and have spoken to your husband. Esthers have entered into your house. Esthers have come, wako huko. Na wamevuruga kila maisha yako, wamevuruga kila mahali. Muthamaki mtu, imagine. Mundu ciarete nawe ciana. No iguaga ciana cia varsity kule ciathire. Who knows? Unanatajagwa kule walienda. Varsity mwenyewe tunajua kule alienda. Just tell me that. Watoto wa mzee huyu, hata mzee kuna mahali Biblia inasema kule ate ama alirudi kuona watoto wake, alisema wakanyagwe na wamaliswe. Kwa nini? Spirit. Unajua mende walifast, kuku walifast, ubwa na nyau zilifast, na watu wote wakafast, wakasaidia Esther kwenda kuvuruga boma ya wenyewe because of a community. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwihogei ma Esther. Mwihogei ma Esther. Kwa wale wameolewa lakini sisi hakuna kitu ya kuihoga. Sasa mimi ndio kidogo ndio tikagera thumu maje kelele thumu mudanya umuha. Waliniwekea sumu hapa na kalikuja na wale waliniwekea wakakuja. Apostle, yeah, you look very weak. Nikamuuliza, no, I'm strong. Na nilikuwa strong. Kumbe wamekojea nigojeke na wanaona sigojeki. Mimi nilijua sumu imekuja, nikachukua hiyo chakula nikaficha rubu ya kabati. Nikaitisha nani nilipigia? Ni Agnes nilipigia. Nikauliza Agnes uko wapi? Akaniambia niko town nikokuja. Nikamwambia ikia kwa hoteli yoyote, nunua chakula ulete. Ndio niweke kwa sahani. Ile sahani waliniletea nayo nikatapa kachechi. Nikaeka ingine the same. Wakakuja huyu alikuja amekuja. Post you look very weak. Alikuwa anataka kujua kama chakula imekuliwa. Kumbe nilibadilishana niliweka pale tonyoni tuwili tukakula tukakufia hapa. Mimi ndiye tu. Na nimtaka Bwana asifiwe. Mchungaji, Bwana asifiwe. Nashukuru kukuona maana Mungu amenijalia nimekuja. Tangu jana tulionana, Mungu amekuwa mlinzi wa moyo wangu. Nihonoketie ngoro yako. Ndego kumuturira. Goma ciadu. Nikiona kadiendaga ndingekuhe kahinda undutere wira. Siwezi. Why? Because they all want to destroy you. That when you invoke God with worship and praise, truly God will reveal to you everything that is happening around you. He will show you hii ni nyoka. Na unatembea tu anakuonyesha hii ni nyoka. Na unakuwa tu bajinatu magakuregia litiriri. Kwa utaigua urumugitwa na mundu. Na nigwa kwarereire. Bana, nitakutoa hapa mpaka Serena. I will spend you with 10,000 na wewe. Serena nikijua ni nyoka ndira irio. Na wira wa Ngai ndiraruta. Then what? Alitoa huyu. Angalia sasa huyu. Wewe heririe nike mama na ito. Wewe jokeria tu. Next verse 27. Hiki tunakuwa katamu. David, hiki tu ni mpya milele yote. Na David wehoge muno, wehoge kule ndo maragucorera wanawake wawili wanakuchorea, si kitada kunyoria wako hapa hii kanisa. Wanawake kapi? Chaka tu na milele yote. 27 please. Utajua si milele yote, utaenda milele yote. And the keeper of the prison. Hallelujah. Sema the keeper of the prison. Wow. Awaking from sleep. Kumbe watakuwa wamelala wakati unaenda kubarikiwa. Wakati milango ya jela inaporomoka, Mungu atasababisha watakuwa wamelala. The prison warder wanakuaga macho kuangalia venye unapumua.
And the keeper of the prison, awaking from the sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. Kumbe maadui wako watajiua. Why are you afraid? Mbona unasuka? Mbona unababaika? Maadui watakufa, wataporomoshwa. Ndio tigere na mageria. David, hata wakijaribu kukuwekea kitu, usiogope, they will not touch you. Wao watakufa. Wao wataenda, watalaaniwa na kizazi chao chote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, todie. And the keeper of the prison, awaking from the sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. Tuendelee baba. Ai, nini unazuia speed? Paulo called with loud voice. Unaona sasa? Sasa ukoda yako nini aniki? Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are still here. Hata milango ikifunguka, hata minyororo ikatika, God will still maintain you there because you are tomorrow's testimony. The challenge you are facing today, it is a testimony that will change many people. It is a testimony that will bring people into the fold of God. It is the testimony that will make people see how powerful your God is. And he said, do no harm. Do not harm them. Manyoka tembea na wao. Kula na wao. Mode, kama ni nyoka tembea nayo. Megolele kaja mwakale ya ukamuanilia. Ona kakuo kamugolele ake huba ikaradhi. The next Baba. Make them happy so that they can continuously see you as you are being blessed. When the Bible says, the Bible do what? The Bible says there will be a table, there will be enemies, and there will be you. So if you chase the enemies away, it means the mission will be complete. Hallelujah. Make sure your enemy is around you so that a table can be available. Once the table is available, you will be there. And then a meal will be placed. They will see you as you are being blessed. Hallelujah. Hey, then he called for a light ran in. Then he called for a light ran in. And he fell down, trembling before Paul and Silas. Trembling before who? The one who was commanding. Nani shaishikwa na polisi hapa? Ino mkono juu. Kama wewe umeshikwa na polisi. Walikuwa nacheka nawe? The same that arrested you came trembling and they fell down before you and they thought, this has never happened to me. Can imagine the people who have continuously trampled about you, the people who have continuously trying to destroy you, the people who are continuously trying to bring you down, wanakuja kupiga makoti. Sasa jitayarishe. Kweni mpya milele yote. Wacheni niwaambie, hao watu ambao walikudhulumu, hao watu wamekuonea, hao watu ambao wamekuwa chanzo cha kupinga kazi yako Mungu alikupatia, hao watakuja kupiga makoti chini. They will be trembled before you. Watafilisishwa mpaka wakuje kusikoba hapo. And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? In fact, bado Paul and Silas, because of the worship they did, he is still in the chains. He is still in the other side. Minyororo imefunguka, milango imefunguka, lakini bado ako pale, hajatoka, because anataka kuwitness the full hand of God. Hawa watu walimuulizaje? Ni nini ninaweza kufanya niokolewe? Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call the power of praise. The power of worship. You don't panic. You don't ati moja ni Mungu makanisa na roho ati shoka kuka. I'll just call some several Uber. Iwabebe haraka mwende. Na kesho kutwa muangalie kwa TV, kanisa itakuwa full. Because I have the power of praise. I know my God. I know where we've come from with God and where I am going with my God. I will not panic. I will not persuade you. Siwezi. I cannot fake anything. I cannot fake a miracle. I cannot fake any. Hallelujah. I can see. Naona Jenesa. Urabai Katarina.
Jenesa, simama kidogo Jenesa. Eti ndio nichukue tu pesa twako. Toa nini? I know how to work. I have 10 companies working. My net worth per month is 3 million. Net salary. Hello. Teko ndo na maitho matha ndingĩkũhe na nduru icio nĩ thigino yakwa. Ndingĩkũhe. We ndingĩkũhe na nduru nĩ thigino yakwa. Yes, why? Because I believe in my God. My God is a provider. Whoever does not involve his hand to work, there is no blessing can come. There will not be blessing. Involve in anything you're doing. For the blessings of God come, the blessing will come through the hand. He will bless the work of your hand. Not the work of your legs, not the work of your mouth, not the work of whatever. It is the work of your hand that receives the blessing. God will bless you because your hands are clean, your hands are working, your hands are doing the purpose of God. But you kuambia ati miracle is happening, that has come. Ati nianze kuambia miracle is coming. Hallelujah. I can see people are going to be blessed. From what? I can see hands being blessed. When I tell you I can see hands being blessed, I'm expecting you to go and work. Ati kusa waya. Ina mikono yako juu. Hapo kuna waya, shika waya po. Shika waya. Ma. Reba baba 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 baba. Yakanda baba baba baba. Yeshe. That is a scam. That's what? That's a scam. There is no miracle money. Money comes from the blessing. Anything miracle, it is not a blessing. It is accidental. That which you work with your hand, that is what now you can say this is a blessing. There is the miracle and this is the blessing. The blessing will stay with you forever. Itatembea na wewe. Because you have been blessed. Abraham until today, his generation is being blessed. Because of what? He agreed, alikubali kupatiana mtoto wake. He worshipped na mtoto wake. Na kutoka hiko, Mungu akasema, I swear from today, utaongezeka kama mchanga baharini. Utaongezeka kama nyota za kule juu. You are going to be blessed. So humble yourself. Allow yourself to be used by God. Praise is a direct connection to God. When you praise, you get a direct connection with God. And when you have a direct connection with God, what happens to you? You have a direct line, meaning you receive directly from God. When you receive. When you praise God, listen to this guy, Paul and Sila. They worshipped him. God came personally. The God revealed to them. He broke the chains. He broke the foundation. He broke, the doors were opened and everything. The people who had detained them, they came for favor from the people who they had detained. Because why? Your God has manifested. Hallelujah. Praise is an act of surrender. Oh, in the book of 2 Corinthians 11:14, praise and worship is an act of surrender. That you surrender to God and you allow God to be witness through you. You surrender. When you surrender and you say, I am nothing, it is only my God. I am nobody, God takes control. That I don't belong, God belongs. And I don't own, God owns me. That I am a vessel for God. I am an object used to do the will of God. Then that is what we call total surrender. That no, you will not want yourself to be used or to be seen as the man that is leading the praise and worship, as the man that is leading the church, as a man that is leading any organization, as a man that has the best idea, as a man that has the best good things that is coming from him. That if it were not me, this thing could not happen. I want to tell you, when you totally surrender before God, God lifts you and raises you because you are no longer showcasing yourself. You are showcasing God. When you showcase God, God manifests in you and uses you in a powerful way because at the end of the day, it is God who will be seen. And God is a jealous God. He does not share his glory with anybody. Therefore, he will allow only those people that releases themselves to him back, surrenders to him, and gives all to him. Then he will use them in a mighty way. Surrender now. Give yourself, give in to God. Surrender your business, surrender it to God. Your family, surrender it to God. Everything you do not own anything. Do not be part of anything. Do not be part of what that succeeded. At ile mkutano ndivyo succeed kwa mzuri. It's not you.
you, it is God. Hiyo church ambayo ni smart imekaa iko na kile, it is not us, it is God. Your daughters wamesoma ni wazuri, hawakuwa na tabia, it is not you. Your sons are not even smoking, it is not you, it is God. Surrender to God. When you surrender to God, give me that passage please. And when you surrender to God, then God reveals himself. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. You see, when you come and speak great of yourself, you are transforming yourself, just like Satan transformed himself to be an angel. Sometimes here in church or in any church, in the places of worship, Satan is more prominent than God because he is cunning. He comes in and transforms himself like an angel. Of what? Ukiona mtu ako na pride ni agent wa nani? Wa shetani. Ukiona mtu akijaribu kujisifu kama yeye hatafanya hii ama hii itafanyika ama hii itafanyika kwa sababu ni yeye ako in the position, that is an agent of Satan, because Satan knows how to anakuwa na spirit of cunning. The cunning spirit, it is that he wants himself to be seen. Had it not been for me, this could not have succeeded. Ni sisi tulisimama na yeye. Huyo mchungaji hata ukiona akituligia, sisi ndio tulisimama na yeye. Ni pesa zetu tulitoa. Tulifuga mpaka account yetu ndio tumsaidia simame. Sasa amesimama, hatuoni, because si pesa zenu mlikuwa mnatoa, you are releasing the spirit of Lucifer himself to me. That is why you are suffering. That is why you are rejected, because therefore it is no great thing if his ministers also be transformed. You see, if you are here in church and you are praise and worship, wewe tu ni kiburi, wewe ni pastor hapa, wewe ni kiburi, kwenye biashara wewe ni kiburi, kila mahali kwa familia yako wewe ni kiburi, mpaka umekalia mzee wewe ni kiburi, wewe ni mzee umekalia mama wewe ni kiburi, then you have transformed the venom in you. The venom from the devil himself, it is in you. Now you are releasing the same venom kwa wale wengine. So wale watu naonanga wako na kiburi kanisani, wako na kiburi kwenye familia zao, wako na kiburi kwenye biashara, wako na kiburi kwenye kazi ndogo umepatiwa, then those are the agents of who? Lucifer himself. Because it is Lucifer who takes all the pride, all fame yote, because anakuja in a form like an angel of light, only for you to come and discover mlikuwa na shetani. Ndio nananga mtu mnaenda mnahubiri na yeye, mnakaa naye ukifikiria ni pastor, ukifikiria ni muimbi pale, ukifikiria ni mtu wa computer pale, ukifikiria ni mtu wa kamera mzuri, ukifikiria ni mtu mnafanya naye biashara mzuri, ukifikiria ni bwana yako, kube ni Lucifer alikuja amevaa mavazi mazuri ya mwanaume mzuri. Mwanaume ulipenda, the hot potato you saw. The hot potato, tall, dark and handsome man. Kumbe the man was not handsome. Alikuwa ni alivalishwa lightness of the Lucifer himself. Sasa wao walikuwa naona the lightness, walikuwa naona kitu kizuri, attracting man. Oh. Hallelujah. Transformed as the ministers of the righteousness, who end shall be according to their works. The end of these people is according to their works. Na utawajua tu kwa mazao, utawajua kwa matunda yao. Those people that are full of pride, those people that are full of themselves, they will come to looking that they are good, they are perfect. Ni watu wa maana. They have every solution that you need. But at the end of the day, kumbe ni manyoka wa kukuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, praise and worship is about exalting God. Hallelujah. You look at Lucifer, how he tried to showcase himself like yeye ndio mkubwa. When you don't surrender to God, you do the will of the devil. The book of, let's see, which book? Ezekiel 28. Can you check for me Ezekiel 28:13 to 15, around there? You see how Lucifer tried to magnify himself like the angel, the power, the authority. And in the process, what happened? Yes, 20. Thou hast been in Eden of garden of God.
Every precious stone was dye covering: the steadiest topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the cubical, the gold, the workmanship as thy tabret and thy pipes were prepared in thee in the day of thou was created. Sasa hii si nitafutie kitabu mzuri, si wachana hii ya dhao. Nitafutie kitabu, si kwenda shule hiyo lienda. You are in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. That is what? The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper. You see now, God had given him every gift that you need. The precious stones. But instead of worshiping God, you are given a responsibility. You are given a role to do. You are given something to do for the will of God. To make the church like this one grow. To make a company, you have been given a company, to make it grow. You have been given an institution to make it grow. You are na unapatiwa. Imagine, umepatiwa nini? Every precious stone. Sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald, and with gold. Everything you have. Umepatiwa microphone, umepatiwa kila kitu. Umepatiwa responsibility. Umewachiwa mpaka account ya company. You run. Checkbook wewe usign kila kitu. But because the spirit of the devil is in you. Sikiliza sasa what happened. To the next verse please. You are the anointed cherub. Imagine Lucifer. He was the anointed cherub. Yeye ndiye alikuwa kiongozi. The cherub means what? Cherub means cherub means being responsible in the worship. Being responsible in running the whole outfit. Being in charge. Cherub, that's the meaning of cherub. Being in charge of all responsibility. But what happened? You are the anointed, not only being in charge, but also anointed, who covers. I establish you. You are the only mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Tuendelee baba, quickly. You are perfect in your ways from the day you are created, till iniquity was found in you. Sasa imagine, you are perfect, you are always good, ulikuwaga mzuri, kila kitu was working in you, but till iniquity was found in you. Sasa ulikuwa umeinuka, when you are about just to enter the gate ya blessings zako, that is when the iniquity. That's why I'm telling you, continue praising God. Continue worshiping God. Do not look at what you are going to get. Do not look at the positions you are in. Do not look at what is happening around you. Just worship this God. He creates. Imagine Lucifer alikuwa nani. Tuendelee baba. Tuendelee. Imagine how powerful he was. How strong he was. Oh my God. Alipoteza when he was about to get the place. He was stepping on mamawe mazuri. Do you know what topaz is? Do you know what gold is? Mimi ninachimba migodi. Uko Voi, mkienda uko Voi mtapata. Nachimba migodi, I know. Natoanga green garnets. I know how precious they are. They are good, they are powerful. Kama tu kametosha na hii gumi yako. Hii unauza 200 million. Kama wetu kametosha na hivi. That is where this was given to Lucifer himself. Everything was given to him. Ukimwona kagetea. Acha nikuniangalia na macho ya huruma. Nandokea hiki. By the abundance of your trading, you became filled with violence. Unaona sasa? Unakuta yani by the abundance of your trading, by the abundance of given a responsibility, Shiko, by the abundance of being given a position here, you become what? Somewhere pale. By the abundance of your trading, you became filled with violence. Within where? Yeah? Within you, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and then I destroy you, covering Jacob. Oh, unatolewa guo. Ile mamlaka yote ulikuwa umepatiwa. Anasema, I uncover you, I remove you from this stone, from this precious. That is how people have lost
the glory of God. That is how people have lost positions. That is how people have lost the direction of God because of pride. Because umejigamba, umejiona ni kama in the abundance of your trading, you became filled with the violence within you. Inside you wewe ni vita, kupiga watu, kupiga huyu. Hallelujah. Kutoa bishop yako apostle. Hata kama mimi niko dati namna gani, kama usinitoe guo. Usinitoe. Kuna yule anafaa kunitoa. Check on this. Niwachana na huyu mwanaume. Nikiwa pale mimi ni Mr. Waroige. Cheza na mimi nikiwa huko. Lakini nikiwa hapa kwa hii madhabahu. Na hii madhabahu ndio imeleta connection yangu mimi na wewe ni madhabahu. Don't joke with me. Nimeona wengi tumezika. Sisi tulikuwa na Dirago, wale wanajua Dirago. Alikutwa kwa gunia na huko Libayara. Alipigana na kanisa, alikuwa anasema lazima kanisa ifukwe. Bahati mbaya akakutana na mwizi, mtu yake, marafiki yake alikuwaga mwizi. Wakamwambia tanyitira kirori geke ya hai jikaleria kirori geke. Na amechomoka kanisa tu. Akamwambia jikaleria kirori geke joke. Kumbe kirori imebeba pombe ya kuiba kutoka Mombasa. Lori mzima. Yeye ndiye alikutiliwa hapa. Kumbe pombe ilikuwa ya mkubwa ya shedi. Jamani kama ndio kutoka alikuwa miaka akasema hii kanisa nitaifunga. Na akaenda kutangaza huko, alikuwa kwenda kwa mama kama hawa, anaambia apostle analala. Sasa nilikuwa naita ref, analalaga na watoto. Msipeleke watoto kwa hiyo kanisa. Na yeye ndio mzee wa kanisa. Msipeleke watoto kwa hiyo kanisa. Apostle atalala na wao. Hata amerepu watoto wawili. So unaulizwa ni mtoto wa nani amerepiwa? Tiga sorry. Wewe ni mtimenya kama mundu ucio. Amerepu wow. Tunatoka tulikuwa watu 20 kanisa mzima. Sasa lazima unajua wewe. Sasa wewe unamuuliza mwana ni wao. Tunokio atumio de. Wewe dotige. Kwanza ni wa huko Nyeri. Ule. Wewe dotige. Maundu maria mena mundu ucio katari mago mafiu. Atale shaitani ya modo hau. Mweshiragia ni muhunjia. Na kesho kwa kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Ninataka kuwaletea matangazo. Sasa wale wa mama wako huko wanachungulia. Yule analeta matangazo ni nani? Na venye alisema kuhusu huyu mtu. That is how God fights. That is how God will do it. Alifungua jela mzima because of two people. Because of the anointing upon the two people. So, go do your things out there. Go become whatever you want to become out there. Don't become here. Here you are going to be destroyed. I can assure you forever. Nakwambia, I am on this earth on a special mission. I am not your pastor. I am not your bishop. I am not your archbishop. And I will never be one. I am a commander. And I am here on a very special mission from heaven. That is why the government tried to kill me. Waliweza. I've been taken to prison 52 times. Waliweza. Wameninyonga mara mbili mashini, wakaniwekelea kwenye mashini hivi, wakaniekelea ni mabati mbili na bundu na kanyaga hivi. Unaweka hapa, unavalishwa kikapu ya green ya black na unawekwa kaba hapa. Sasa wanagonyania ni pattern wanafinya pale. Mashini aliangu. Mabati inarudi hivi. Una slide unaenda. Walifinya ikakataa. Pale switch walifinya switch ikatoka moto. Na ikikataa unaachiliwa. Mimi unaona hapa Kamite si bali enda Kamite ulise wakubwa wa prison. Nilitoka. Sasa utapigana na dola mgani? I'm here on special mission. Na nikiakopolisi mission yangu hamutaniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si saa hii nikiwa na 120 years. Lakini ile mambo Mungu amenituma hapa lazima. Si mnaona kana wabia. Si niwaambia venye Ruto kutafanyika, venye atafanywa huko. Alifanywa ama kufanywa? America. Si niwaambia. Did it happen? Was I there? Bwana Yesu asifiwe sana. So just if you have decided to walk with me, just walk with me. Hiyo maneno mengine wachana nayo. Mimi ni msherati. Yes. Na sitafanya usherati na wewe. Na kama sijafanya usherati na wewe, wachana nayo. Usherati yako mimi ndio najua. Si ndio? Mimi ni mwizi, wachana na wizi wa. Mimi ni Mungu na mimi na Mungu tunajuana. Hello. Mutumio ni ama kakajo kireko. Akoto tio twahura umara nawe tigana na.
tigana nani wako nduru wa mikorokio guo wachana na mimi. Mungu ananijua na ananijua venye ananijua mimi. Nimepigwa risasi 12 kwa hii mwili, nimepita hivi kwa hii mwili, niwaonyeshe. Yule mama alikuwa yote ilipita, na kuna mtu anapigango tu kamoja tu kanapita hapa na unaona ameanguka chini. Bwana asifiwe sana. Hii pati yote this is not my meat. Nilirushwa ndani ya maziwa na mtoto na step sister wangu, nikachomeka. This part it's not mine. Mama yangu alikatwa nyama ikawekwa hapa na sikukufa. Tigana nani? Just leave me alone. Kama kanisa imekuchokesha, just go. Leave me alone. I'm telling you, leave me alone. And I warn you for the last time, leave me alone. You are going to paralyze. Wachana na mimi. Unijui, hata mimi mwenyewe sijijui. Gerejea uikarade kwa discuss. Sijaijijua. Juzi nilikuwa naangalia kitu tulifanya na Mbamase, nikaupigia Mbamase, hii ndio tuwe kile nawe. Sijui hii maneno, sijui hata siwezi kukumbuka banye litoka. Mimi sijui. Just worship God. If we are sent here by God, come worship this God. Kama unaona uwezi kuvumilia ni hiyo mshene yako, wenda na kuahidi and I promise you, you are going to paralyze. Ndio kwa example hapa. Na watu watakuona. Na utateseka maisha yako yote na utakunia kwa ndoo. I'm not cursing anybody, but continue. Continue to, because it has been too much here. Na ni watu ambao ni wakaribu. Ati modo ratigira responsibility. The next minute ni discussion, ani na huyu tunakaa hapa. Ni discussion. Discuss the word of God. Don't fight these people. Kila mtu hapa amekuja na inchari yake. Everybody. I wish mnaweza jua mama kama huyu. Gwanerere. Juge wewe. No reda tokenie goma. Kirugano wako doko da tokenie goma. Nataka kukupatia simple example. Uone huyu mama venye ametangatanga, tupatie who you are. Chukua microphone. Nilikuwa cha dansa kwa Florida. Nafikiri about 10 years. Nilikuwa dansa kwa night club za wazungu. I think it was 1990, from 1992 mpaka 1990 something, kitu 7 years. So nilikuwa nachezea wazungu kwa hizo night clubs and they used to pay me a lot of money, na nilikaa huko miaka nyingi sana. And the person, Florida night club, ndio nimesema Florida night club. Na Florida watu wanachezanga wakiwa hii hapa iko Inange, ile ya Koinange, afoma member. Yeah, so many of those days they know me. Watu wengi sana wananijua. Wanajua jina gani? Wana Jen Chakacha. Jen Chakacha. Hata mimi nakujua. Walikuwa wananiita Jen Chakacha. Usiniulize nakujuaje. So it is me. Ndio nilikuwa nacheza kwa. Mnasikia wale wa zamani mnasikia Jen Chakacha. TV zote, radio zote zilikuwa naongelea kuhusu Chakacha. It is me. This is a woman. So God saved me. Wende Germany utajie mzungu amekuja Kenya, Chakacha anamjua. Wende England mzungu amekuja Kenya, anamjua. They know. By the way, they used to come from all over the world just to come and get a taste of this Chakacha dancing queen, because I was the one. We used to be two. I will not name the other one. Lakini mnamjua anaitwa Farida from Coast. So there was Farida and I was the other one. So me, I used to operate in Nairobi, New Florida F1, Madhouse, and Florida 2000. So that is where I used to operate. So once in a while, my boss wa huko nilikuwa kwa giza, alikuwa ananibeba na nipeleka Mombasa. So pia huko nilikuwa nacheza. So that was me, not me now. That was me. But Jesus Christ saved me back in 1998. Don't try to justify anything. Okay. Yeah.
So that was Sikia. me. That was my life. That was you. That was Don't me. try to justify anything. That is it. God wanted you to go there so that he can use you as a platform. Thank you. Wachana tekwenda gukenia aya nio marari na Jesu ira nio maracokire kuga aitwo Barnabas arekererio. That is true. Don't try to please anybody. So Never. that was the kind of life I used to do. Na it's a ni kitu nilifanya. Okay, initially I did not know about nightlife. So I was in Pangani Girls, a very bright student and A student. But with the time after, when I was almost completing my Form 4, I became pregnant. And after the pregnancy, so the guy who we had 2 children with chased me off. And then he just told me, you can just go. So it's like I was so innocent, I was so young, and I was so naive. I never knew anything about men, whatever. So wakati alinisukuma nje, and then I went to stay with that man. Akakuwa ni mtu wa kutembea tembea, wa kufanya each and everything, mambo mabaya. So later I left, he chased me. Akaita wazazi akawaambia huyo tumtaki. So I was chased. Na nikatoka nikaenda. Now, ujue nimetoka shule, sijui life. Sikumaliza shule because I wanted to be a doctor. That was my speciality. I really wanted to be a medical doctor. Sasa already ile dream yangu imeshakatwa. So that means I can't go anywhere. Sasa nikaanza kulea watoto. After kulea watoto sometime nikakaa and then my life has just been a turbulence. Yani unajua tu life ambayo ni hii mudhururoko, yani it's so rough and so tough. Ikafika mahali like, so after that tena ni huyu akania nikahangaika na watoto, my 2 girls nikawalea kwa shida. After that nikapatana tena na mwingine, that's a Congolese man. And then I stayed, Congolese man, I met him in the club because I was part and parcel of the night club. So when I stayed there, I met this Congolese man. I thought that he loved me so much because he used to be a very decent and a very nice man. And I stayed with the man, and I had 2 boys. And when I had the first boy, he ran away. That was back in 1998. Kabla sasa niliokoka tukiwa na huyo. I had the 2 boys. The first boy 1998, and then he left, he went. Alikuwa tena mtu wa mzungu huko pia. Na yeye anakuja anakwenda kabisa. So nikimtaka nilikuwa natoka home na wacha mtoi naenda club. Tena namkuta the same place where we used to meet with him. And then it stayed for quite some time. Ikakaa tu wakati tu mrefu, and then he went and then came back. He used to send us some money, and alikuwa anafanya kazi ya wash. Wale wanajua wash, hizo ndio najua kuosha. Hiyo miaka kama niyo miaka ningeshikwa, lakini sasa sio shaki. Nilikuwa najua kuwekelea kinoti kiagiri, unaweka tao chini, tao feki, tao hiyo yote najua wash kwa sababu alinifundisha. So alikuwa anaenda anaiba madoo kwa nje alafu anakuja nazo. Tunasunda kweli sawa. And I used to live a good life. But later on tena akakamata njia akaenda, kaniachia tena mtoi mdogo, akachomoka akaenda. So alipoenda tena ndio sasa ndio alienda akaenda kabisa. Alikuwa kwa kadogo akaenda miaka 10. So in the process of that time sikini mtafuta yeye, nilikuwa nashinda tao. Kule wazee wa Congolese wanakaanga what do you call it? Let me remember the name. Kule kudua wa Congolese wengi sana wanakaanga tao. Nyumba huko Kirinyaga Road. So Kirinyaga Road nilikuwa najulikana huko sana. Nilikuwa naenda Kirinyaga Road kumtafuta. Nikatafuta mzae nikamtafuta nikamkosa. So dakika mwisho nikasikia mtu akisema alidai. So sisi tukajua mtu aliku. So si nikarudi home nikaendelea kulea watoto. Miaka 10 good years. Mimi nalea watoto, nimehangaika. It's like you are branded. I came to understand that vile unatokanga umeingia kwa nguvu za giza inakuanga from pale chini kigumoge yaku. So you are branded for mambo mabaya kama tu vile Kain aliwekwa mark. So you are marked. Yani utakuwa tu unakutana na watu wabaya, utakutana tu na watu umeokoka, lakini bado unakutana na watu tu wa kukuangaisha. And the way I wanted to be a wife. Unajua vile unatamani ukuwe wife. Ukae kwa nyumba, wife material, you want to stay there. But then you find yourself that every time the kind of guy unaenda kushikana na yeye ni mtu tu wa kukuangaisha.
So I was so desperate, and then later sasa nimeokoka, sasa nimekaa vizuri, nikaanza kuomba, nikamwambia Mungu, I want to get married, and that is the time, that's the third guy. I never knew, let me tell you, usije ukajudge mtu ati ameolewa akatoka akaolewa tena mali wacho akaenda kale, usimjudge. You don't, in everything that you do there is a story. Please don't judge people. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't judge people, because wengine wetu we've gone through hell. Ukifikiria unaenda kupata mazuri, unapata ya kwamba hata huyu mwingine nilipata na yeye, tumewed, tumekaa, huyo sasa tena ndiye mubaya. Sasa nikashindwa, Mungu sasa ni nini? So that's why I came back. But I've always been preaching, I've been doing evangelism, and sometimes I just feel like, I don't know, there's a time I wanted to commit suicide. Hiyo imetosha, Mungu atakaye chini. She will be giving us. Nikuulize swali. Hata ukilia tu, lela tu kinyamathire. Tutiraguthaitha guko. Riu ri. Riu kone wa commander. Can she be a good commander? Can she be a good commander? Uthi uthamie indo ciaku iria ciothe. Kigo kuu kungi urakoragwo uke kundu kuriku. Guku niko wariria andu aria mena ironda tawe. Mahona, you have an experience. You can talk to somebody. Mundu ngithinekania mundu riu. No nyita tondu ni uthinekanitio okuigana. No nyita. So come to here. Tutakupatia platform tukutembea na wewe. I'll give you my shoulder hapa ulilia hapa. Tamini nilikuwa naenda hiyo F2. Si ulikuwa naenda F2? Yes. Si unaona kanafanyanga kazi mzuri sana. This F2 things. Yeah, watu F2 ni watu wazuri. They know they have gone through. They know the fire that they have gone through. Hakuagi na maliko. Unakuta tu na ako simple because they have gone through hell na amerudi. Sasa wewe ulizaliwa biguni, unalalaka biguni, ukorokaga huko roshine hwaini ukainuka kule igoro. Mutingetwa na andu muthemba ito. Hamwezani na sisi. Maana mami. Imagine ulizaliwa biguni. Unakujaga tu hapa asubuhi alafu tena unaenda juu. Sasa huyu ni mtu wa F2. Unajua F2 ni nini? F2 watu wakiingia huko walikuwa nakaa uchi. Wengine wakidance, ukienda huko Mombasa ni Casablanca mani wapi? Kule wamama wana dance alafu tunaweka pesa huko. Casablanca. Nilienda huko. Gasolina. Ilikuwa Gasolina. Nilikuwa huko. I've been there. I've done it. Hata wewe. Alafu sasa uachana na sisi. Sisi ni brand nyingine. Na tumeitwa tu tukuja tufanye hiyo kazi ya Mungu, tuelezee watu there is a dark side. Unajua biguni peke yake. There is another dark side. Kuna watoto wetu wako huko. How can we retrieve them? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiona akihujia na ndire break ya kanwa. Ni ndiye na pastor ule wako. Ni pastor wako ni anagia cigochaga fashireru. Daragio toreka. Ni ndiye pastor wako. Ni gotire kiugo getagiuma kanwa as long as amenya ni giguteithia. Tondu maundu macio ni njikite. Nire imagine mutumia toyo enoi. Agakoinira gotachate ukoya noti ya ngiri ukaharuki hau thiini. Ciharukagio hau thiini. Noti ya ngiri. Nigetha wone ugakora ma minister maikarite hau. Ma minister andu anene prominent people they are there, they come to watch na matikiti atumia muci andu hamathimire mutumia karaga ndirorere tumia muci. That is what we used to do. Now we are here, we have been brought together. Huyu ni Florida. Ndeira maundu ngero iria geretwo ni mutumia uyu. Kwa saitani gutie kwendu atoi. Uyu athiete kwa ngoma na agacoka. Manyita. Wewe ni atia ungethi kwira mundu wa utoyu na ndui wewe ikara matu iguru. Ukaruruka chini. Wewe ni atia ungira mundu toyu. Heke huje ungemuhunjeria. Uhikaraga matu iguru. Kama kunayo. Yes. Itikirai tuikaranie. Ogo Ngai aretekirire muke
muikaranie na ithuĩ, ĩtĩkĩrai tũikaranie na mũtwathĩkĩre tondũ nĩ ithuĩ twĩirima, nĩ ithuĩ tũrarĩa rĩu. Nĩ mwaigua? Nĩ mwaigua? Nĩ ithuĩ twĩkĩ? Nĩ ithuĩ tũrarĩa rĩu na tũtiratiga kũrĩa. Nĩ twĩ na experience ya kũrũa mbara, nĩ tũgũikaranga na nĩ tũkũhinga mũrango wa kũrĩa igũrũ kũrĩa mũthiaga toro. Mwambe mũikare gũkũ, mwambe mwĩkoveti, mũmenyekane kana you are qualified gũthiĩ kũu gũkoma kũu. Kana atĩa? Tondũ wewe ũretwo mũndũ mwega njukũ citũrĩte kanua, ũhũrithanĩtie andũ kanitha othe maka, ũmenete andũ wĩkĩte maũndũ marĩa mothe, biacara ũragĩte biacara cia andũ ciothe, ũragĩte families ciothe, tũmũthuri twene nĩ ũkoragwo kĩhata na ũraraga matu igũrũ. Tũkwenda kũmenya nĩ matu marĩkũ, tondũ nĩ kũrĩ matu me haha maikaragwo nĩkĩ? The Queen of Heaven. Nĩ kũrĩ matu me haha ũguo ha gũkũ iria-inĩ maikaragwo nĩkĩ? The Queen of the Coast. Na nĩ kũrĩ the Queen of the Land. Rĩu rĩ twĩre atĩrĩrĩ, ũthiaga kũ? Unaendaga wapi? Ama ni wa hapa? Tunalalaga hapa sasa? Oh. Tusimame kwa miguu yetu. Mmebarikiwa? Ni mwaradhimu? Hebu nione kwa mkono tu kama umebarikiwa. Na kama sio lazima uchukue mkono juu. Kama hujabarikiwa kaa. Sasa tutaona hivi hivi. Wewe nogole wako ni waradhimu. Jinogore. Sasa unalike kuinogora? Mmemaliza? Ingia kwa mfuko. Leta pesa hapa. Hii pesa si ya kupeleka mbinguni. Ni sisi tunatumia kulipa rent, kulipa hii microphone, kulipa TV. Unaona live dunia mzima. Unaona wa ngima. We satellite ile. Wekeleni hapa kama mko na sadaka. Wekelea sadaka yako hapa. Jesus. Unaeni wa wapi? Pastor Jen. Oh. Na huyu. What? Worship. Kwa kuna replacement inafanyika pia hapa. Wekeleni hapa. Wekeleni haraka. Shamini nisaidiwe na bahasha. Nataka tuabudu. Tumefundishwa jinsi ya kukaa penye Mungu anataka. Just to worship. God is going minyororo. There are 3 things that are going to happen to you tonight. That every foundation in your life is going to be broken down. Every evil foundation. It doesn't matter what kind of a foundation that has been in your life, is going to be broken today. And every door that was shut against you will be broken. Ushers, remove the seats. And number 3, the chains that I have bound you are going to be broken. Kujeni karibu hapa. I surrender. To Him, my blessed Savior, I surrender. I surrender all. I surrender. Lord Jesus. I surrender. I surrender all.
I surrender to you. Umwambie Mungu, I want to be used by you. Umwambie Mungu, I want to be a vessel that is ready to be used by God. Umwambie Mungu that I want to be that person that you want. I want to be used. Listen here, listen to me. I want you to open your lips. You know the challenge that brought you here. You know why you are here. And we have heard that when Paul and Sila waliingia ndani ya korokoro, walimwabudu Mungu. Waliimba nyimbo za kumwabudu Mungu. The first thing that happened to them, every evil foundation katika maisha yao was broken. It was shaken. Through the worship, you are going to shake every foundation ambayo imekudhurumu. Every foundation that has been speaking against your life. That's number one. Number two, the doors that had locked you inside will be opened up. And number three, every chain that ilikuwa imekufunga will go. This is the day that God has made for you. Milango yote ya kuzimu iliyofunguliwa ama iliyofungwa, minyororo ambao wamekufunga nayo, na foundation waliweka, ule msingi walikuwekea wa shetani. Umesikia huyu mama anasema kila wakati alijaribu kufanya uzuri, alijipata kwa ubaya. Kila wakati alijaribu kufanya kitu kizuri, alijikuta akifanya kitu kibaya. Kila wakati, mimi wakati nilikuwa Mungiki, kila wakati nilikuwa najaribu kuwa mzuri kabisa. That is when crime ilifanyika. Niko Nakuru, crime imefanyika Kariobangi, na kuja nachukuliwa. Nasikia kwa redio imetangaza tunatafuta Dora Waruigi. Na Dora Waruigi ako Nakuru kwa mama yake amekaa, lakini crime imefanyika Dadora na imesemekana nilionekana Dadora. Why? Because msingi ambao nilikuwa chini yake ulikuwa unasababisha mateso ya kuje. Ulikuwa unanivuta. Msingi wa umaskini unakuja kwako because umezaliwa kwenye msingi wa umaskini. Rejection, msingi wa rejection ambao umewekwa ndani. Wherever you go, no matter how good you want to be, no matter how special you want to look, unaenda mahali unakuta wewe ni mgeni. Siku ya kwanza unapata rejection. The first day unakuta director anakuchukia tu. The first day unakuta watu hawataki kukuona, and na wewe ni mzuri, umevaa vizuri hata kumevaa kualiko, but no one wants to see you. Why? Kuna msingi. Na huo msingi ndio unabomoka leo. It's going to be shaken. Huo msingi ndio utaenda kubomoka. And once the msingi ukibomoka, milango itafunguka. Maana msingi huo ndio umeshikilia mlango. Msingi huo ndio umeshikilia mambo ambayo unayapitia. Mlango ni matatizo ulio nayo. Mlango ni challenges ambazo una face. Mlango ni the obstruction, the rejection, the limitation, the stagnation, zote ndio mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. God is doing something, and once mlango inafunguka, then the chains, zile minyororo walikufungia naso kule ndani ndio sitoke, zinaenda kukatika. This God is ready to do it. He is ready. Just open your lips. Anza kuomba. Vunja hizo milango. Angazia kile kitu kimekusumbua. Angazia the challenges of life that you have been facing. Speak out them. Zizungumuzie. Zizungumuzie. Iyo rejection, iyo stagnation, iyo spirit ya poverty, kukosa, kunyanyaswa, kuonewa, kudhulumiwa, kupigwa. Speak it out. Speak it out. Hinya monene takamene ya Jesu wena hinya monene takamene ya Jesu wena hinya
break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is power 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 in the name of Jesus. Break every chain. To break every chain, Break every break chain. every chain, Break every break chain. every To break every chain, chain. break every chain, to break every chain, to break every There is chain. power. There is power in the name of Jesus. Name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain, Break every to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every Break chain, every chain. break every chain. Jina lake Yesu Lina nguvu. lina nguvu, jina lake Yesu Ya kuvunja. ya kuvunja Kukatakata. minyororo, Ya kuvunja na kukatakata. ya kuvunja kukatakata minyororo, Ya kuvunja na kukatakata minyororo yo. ya kuvunja kukatakata Minyororo yote. minyororo. Na lina nguvu jina lake. Lina nguvu jina lake Lina nguvu Yesu. jina lake Yesu. Lina nguvu Jina lake Yesu. jina lake Ya Yesu. kuvunja. Ya kuvunja Kukatakata. kukatakata Minyororo. minyororo. Inavunja na kukatakata. Ya kuvunja kukatakata minyororo. Ya kuvunja na kukata minyororo yote. Ya kuvunja kukatakata minyororo. Ya kuvunja na kukatakata. Ya kuvunja kukatakata minyororo. There is power. There is power Jesus. in the name of The name of Jesus is Jesus. powerful. There is power in the name of Jesus. in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Karibieni. Jesus. Just come closer. Come closer. Change. Hold on for a minute. Just hold on for a minute. We had given a responsibility to some people. I don't know what type of people we have around here. Because efficiency is the most important thing that you need to have in your life. In the book of the book of Colossians, chapter number 3, verse number 16.
Worship is meant to bring out the true God in you. So when you are doing this, we are bringing out the true God that is in you. My sister, you are fully delivered. You are out of the bondage. Whatever you may have done in both Floridas, in Casolina, in any part of the world where you went, where they tormented you, the foundation that has been holding you, that it has made you not ever to even start anything. Nothing works in your life. From today, your life has changed. Hallelujah. God will speak to you. He will use you in a mighty way. Bwana Yesu asifiwe sana. I can assure you today, your life will never be the same again. He has come to your life. He has given you, amekupatia moyo mpya, amekupatia mwelekeo mpya. Life will never be the same. For everybody here, it is the end of the last time and the beginning of a new time. Inua mkono wako juu. Because the old has gone. Sema, the old has gone. The old has gone. And the new has come. And the new has come. This is your dawn. Sema, this is my dawn. This is my dawn. This is my new day. This is my new day. A day that I will confess. A day that I will confess. The power of God in me. The power of God in me. Because He has chosen me. Because He has chosen for me. His glory. For His glory. I am a vessel. I am a vessel. To be used. Into the glory of God. Into the glory of God. In the mighty name of Jesus Christ. My sister, just serve God. Don't ask many questions. I have done this. I have done this. Why is God not listening to me? Have you ever listened to God? Before you ask God any question, have you ever listened to God? You don't. But you want God to behave better than yourself. He's asking me to tell you to repent your sins. He loves you. You have done a lot that has made Him not happy with you. The Spirit of God is groaning. It's crying. The Spirit of God is shouting, asking, why are you doing this to me? He called you to serve Him, but you rejected the call of heaven. He wants to restore you if only you can say, I want to be restored. It is, you have the option. You got the option of saying it or not saying it. He wants to use you. He's ready to use you. You have been cornered. You are in a corner. You cannot cast. You cannot go out. You can do nothing. Is that true? Yes. Are you ready to be used by God? Church, lift up your hands. I want you to open your lips and confess all your sins to God. Just tell God. All the sins. Remember the sins. Remember every sin you have committed. Just remember it now. Every sin. Ino tu mikono yako juu. Ambia Mungu, tubu dhambi yote. Itaje, mwambie, mimi nimekuwa mwizi, nimekuwa msherati, nimefanya hii. And minyororo itaanza kukatika. Immediately you say amen. Kuna minyororo itakatika. Kuna foundations zitabomoka. Kuna milango itafunguliwa mara moja, because God anataka kukutumia. He want to start with you afresh. God want to start with you brand new, afresh, for His glory. Just confess. Ile maneno yote masengenyo ulikuwa nayo,
Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunetema. Yeshua, Shiramana kosa tabara. Lion of Judah, Agunetema. Yeshana mana zindele mekopara. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agunetema. Come on, say Yeshua, Hamashiach. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunetema. Agunetema. Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunetema. Agunetema. Yeshua, Hamashiach. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunetema. Agunetema. Yeshua, Hamashiach. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunetema. Agunetema. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved. Ulitoa wapi compass? Kitambo tu shule. Yeah? Ukiwa primary nani alikuchora? Yeah? Compass. We, ambia wewe toka hapa. Toka hapo. Peleke huko. Compass. Compass ni ya Freemasons. Ndio hiyo compass. Sile imekaa hivi? Ile mbele. Hii sasa ndio hii wamekuchora hapa. Aliyekuchora ni wa Freemasons. You are recruited into Freemason without your knowledge. Sawa na huyu kuja. Unaona hii tatu? Naiona. Ni nini hii? Tribal. Tribal ni nini? Pattern. Pattern. Nini? Pattern. Ya nini? Unani alikuchora? Rafiki yangu. Alikuchora kwa nini? Mimi nilitaka. Ulitaka? Niliona anachora watu. Uliona akichora watu. Lakini hukujua aliweka nini? Alikwambia hii ni nini? Aliniambia ni tribal. Tribal? Hivyo tu, tribal. Unajua tribal ni nini? USA ndo anatumia tribal. Tribal chief USA. USA. Tribal chief. Kwa hivyo huyu ni king. Is a chief, a senior person in the kingdom ya giza. Ndoto zako unaota ukifanya nini? Ukikimbizwa. Ukikimbizwa? Unaota ukipaa? Kuna wakati naota nikipaa. Na unaota ndani ukiwa ndani ya maji. Hiyo bado. Maji. Na umeota ukiwa kuna zingine sikumbukangi. Na unaota ukiwa kwa cliff, ukianguka kwa cliff. Yes. Ukienda kuanguka unajikuta umepaa. Ndio hii. Hizo ndizo powers uko nazo kwa shetani. Na hii? Ni hata the same. The same. Sasa hii ndio mishale ya kwa shetani. Umeona hizi zote? Hizi ndizo wanatumia kwa Illuminati. Umeelewa? Sasa wewe ni muilluminati lakini aliyekuingiza hukujua. Umeona? Uona katu mkawaida lakini umewekwa venom. Sasa mahali popote ukienda unaachilia mishale lakini wewe haujui. Huyu ameweka compass. Direct nani? Mwambie atuwekee compass ya Freemason hapo.
ndio tuweze kumfundisha huyu kijana. Amebeba Freemason lakini hajui yeye ni member wa Freemason. Umeona? So kuna vitu tunafanya hatujui. You are recruited, you don't know. Somebody just recruited you. Wewe unakuanga wewe ni agent wa shetani lakini hujui. Ukiingia mahali unakuta ukiingia kwangu unakuta na wewe ndio umevuja. Na hujui. Hatuwezi kucomplain tukasema ati huyu anajua, huyu ndiye alitoka familia yangu. Hapana. Tumewekwa vitu. Tumebeba hizo vitu. Kuna wengine tu wewe utataka tu tulale na wewe tu. Hiyo tu. Na utakuwa na aji unataka tulale na tukilala na wewe utataka kuniona. Kwa sababu kuna kitu umewekwa ndani yako, ama mimi kuna kitu nimewekwa. Nikikiachilia kwako basi. Bebeni mizigo muondoke. Illuminati. Nyinyi ni nani? Who are you? Nyinyi ni wewe ni nani? Naachilia moto juu yako. Moto sehemu zako zote za mwili. Kutoka kwa mguu, kwa vidole vyako mpaka kwa kichwa. Moto. Fire is on you now. Fire is on you. Fire is on you. Chukua mizigo. Mfugue. Break every foundation. Fungua mahali kokote mlimfunga kutoka miguu mpaka kichwa. Chains, take away your chains. Take away the chains. Beba zote zile ulimfunga, mapete zote, toa zote, mizigo beba, toa yote. Fire is on you. Beba mizigo. Toa mizigo. Fire is on you. Beba mizigo, beba yote. Beba mfungue. Umaskini beba, chukua, toa zote, toa mahali uliweka umaskini na mateso na usherati, beba zote, toa zote. In the mighty, toa zote. Break every bondage. Break every bondage. Break chain. Break every chain. Break every chain. Take. Fungua mikono yake. Toa pete na maagano yote. Beba, toa, peleka kuzimu. Wekelea kwa bega yako sasa, beba. Chukua, peleka kuzimu. Peleka sasa kuzimu. Toa zote mpaka zile nguo mmevaliza. Toa maaproni zote mlimvalisha, nguo na vinyago zote mlimwekelea, mizigo ambayo mmembebesha ya umaskini. Chukua zote. Toa kule mliweka. Machanjo zote mlimdunga, damu mlimweka. Toa. In the mighty name of Jesus Christ. Toa. Fire on me. Toa. Fungua vitu vyote, pete zote. Every covenant mahali mliweka, toa kutoka mpaka kwa damu yake ndani. Remove it. Mrudishie kazi yake. Rudisha kazi yake sasa. Rudisha kazi yake. Mrudishie kazi yake sasa. Mrudishie kazi yake. Nataka kirishike. Nimotakagerera. Mnamchekelea? Inaisha yote. Kazi yake mlipeleka wapi? Mulipeleka kazi yake wapi? Mulipeleka kazi yake wapi? Fire is on you. Mulipeleka kazi yake wapi? Kazi yake mliweka wapi? Kazi yake mlipeleka wapi? Mulipeleka kazi yake wapi? You are under arrest now. Umekamatwa. Ataisha. Kazi yake mlipeleka wapi? Atakuwa maskini, atakuwa kisimama na nyumba ya Mungu. Ati nini? Atakuwa kisimama na nyumba ya Mungu. Atanapea Mungu. Atakuwa kisimama. Hatakuwa kifanya nini? Atakuwa kisimama na nyumba ya Mungu. Sasa nyinyi ni nani? Wewe ni nani? Pesa yake. Kwa kanisa yote. Anatoa pesa kanisa, anasimama na nyumba ya Mungu. Kwa nini asimame na nyumba ya Mungu nikiwa hapa? Okay, wewe ni nani?
Wewe ulitoka wapi? Yeah? Wewe ni nani? Fire is on you. Wewe ni nani? You are under arrest now. Hautatoka hapo, nimekufunga. Hata simama na nyumba ya Mungu. Hata simama na nyumba ya Mungu. Simama na watu wa nyumba ya Mungu sana, amesimama na kanisa sana, lakini Sasa mlimfunga kwa sababu ya kusimama na nyumba ya Mungu. Mnasikia? Watu wengi hapa mumefungwa kwa sababu msitoe sadaka, msisimame na kazi ya Mungu. Kwanza yule ulifungwa kwa sababu ya kazi ya Mungu, lakini uko free. Wewe nitahesabu 1 mpaka 3. Beba mizigo yako uondoke na uache mtu wa Mungu. 1 2 3. Mwache huru. Set her free. Release her. Loose the body, loose the spirit. In Jesus' name, you are free. This is what I'm telling you. This is how the devil is working. Na anafunga kazi, anafunga ndoa, anafunga maisha yako. Lakini kwa sababu hautaki, mwangalie, mliweka hiyo kitu. Hawa watu na wao. Ndio ile. Unaiona pale? I think hii pattern inaenda kufanana na hiyo. Si ni compass. Ile ni nini? Hii ndio umewekwa. Hiyo ni compass. Yeah. Sasa wewe ni umebeba ufalme. You are a senior person in the Freemason. Lakini kazi yako umetumwa huko nje kuhangaisha mabiashara za watu, kuhangaisha watu. Wewe ukishika mwanamke mulale na yeye, huyo mwanamke anafilisika. Wazazi wako wakifanya kajambo, wewe ukiingia huko tu watu wanafilisika. Ukiingia mahali kama hapa tutafilisika. Lakini wewe hujui, you are a vessel. Wewe ni chombo kinatumika. Lakini ako na nini? Yeye anajivunia, anasema niko na nini? Lakini ndio zile za Freemason. That is zile ni za Freemason. Ile star unaona hapa ndio uliona kuna bendera, kuna board tulikuwa tumeweka hapa, tumeweka ile star ya nani? Ya David. Ile wanasema ile bendera ya Israeli. Nilikuja kujua hiyo ni 666. Nikaing'oa mara moja. Hata mimi niliweka bendera nikafikiria mimi nasimama na Israeli, kumbe nasimama na shetani. Unaona? Nuko rutidio wera na turamenya ni wera uliko rutaga. Kama sasa maandishi kama haya, hujui iliandikwa kwa nini? Sisemi ni mbaya. Hujui iliandikwa kwa nini? Kwa sababu kila kitu kinaandikwa kina meaning. Kila kitu. Hiyo nguo yako, hiyo furaha umeweka, there is a meaning for that. There is a spiritual meaning. Are you getting me? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is wewe na huyu mko kwenye ufalme moja. Lakini wewe unaweza kuwa uko Mombasa na huyu ako hapa, lakini spirit yako na yake mnakamatana kwa anga. Wewe unatumikia marine spirit, huyu anatumikia the God of where? The God of heaven. Lakini wote they are one. I don't know what they are getting me. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii sasa ndio inaingia. Ngoja uone. Hii ndio ni ya Freemason. Hii ndio logo yao. Si unajua? Yes. Ulijuaje? Ulijuaje? Kuona kwa mtandao. Naiona kwa mtandao. Kwa hivyo you are keen kuangalia vitu vya Freemason kwa mtandao. What ni nini ilikufanya ukuwe interested kujua? Nilikuwa curious. Ulikuwa curious. Mbona hukuwa curious na kuangalia msalaba? Mami, hebu angalia hapa. Unaona nini? Just a pattern. A pattern. Ni kwa nini wakati ukiwa hapa ulikuwa unaangalia ile kiti unasikia kutoroka? Wacha nikuletee tuone. You see how they use their power. Hebu angalia hapa. Mgeuze, angalia. Be on her side. Hebu angalia hapa. Angalia hapa. Sinaona? Hataki. Why? Because this is the connection yake na kwa shetani.
na walimletea wheelchair. Angalia wale tulituma wheelchair tununue mpya, hawaonekani. Wanasema 15 minutes. Nimesubaisha service 15 minutes ikuje, haiko, because the devil already is working on them. Wasilete ndio connection hii isipotee, because sasa huyu ni queen, walimpatia ndio akuwe queen wa kuconnect mahali ako. Wale watu wote wako area hiyo wanakuwa connected kwa shetani through yeye, lakini yeye alipatiwa by the power of mercy. Bwana Yesu asifiwe sana. For her she was happy. Familia ilikuwa happy. Watu wa mtaa walifurahia, at least amepata kitu. Lakini what is the connection? What is the price to pay? Sasa huyu wale watu watakaa na yeye, utaona mtu anakufa na ile kitu kinamuua hamjui. Yeye sasa ni point of contact ya kurelease watu, ya kuua watu, ya kumaliza biashara. Lakini she doesn't. No, she is just innocent. Very innocent. Utaachiliwa baba. Umeachiliwa. Walikuwa wamekushika kabisa. Nimemwona ametoka, ni mzee ako na defu. Asante. Ni nani kwenu ako na defu mzee? Tudefu tumefika hapa hivi. Za white. Naitori. Li. Akaroli. Wacha nikutusekedia nimemwona. Ni sim brown hapo katikati. Brown. Hapo na hizi zimepita hivi. Sio? Amejikuja kidogo hivi. Yeye. Alikuwa msimama. You have charging machine. Ngojeni tu mtakula karamu nyinyi. Hamtatatiza kazi. Hakuna mtu atatatiza kazi yangu. Nobody. Nobody. Yes. Uko nazo? Mtu amekuja amenichorea tattoo hivi ya rectangle na msalaba ndani na karoho. Hebu tuwekee logo hiyo ya rectangle. Ni triangle? Rectangle ama triangle? Rectangle. Rectangle ni gani? Si ile refu hivi na kadogo. Hii ni triangle. Ile ikalaka. Sasa ishi toka haha. Tajoni haha kama niliota. Hakuna. Weka ile inakaa pyramid. Mtu ananiletea na karatasi ati anataka anichora. Nikamuuliza kwa nini and why. Ndoto ikaisha. Lete. Tutafutie hiyo ile inakaa pyramid, alafu iko na kamsalaba ndani. Ile inverted cross. Ni kampuni gani hii? Lazima tunajua ni kampuni gani. Wekelea hapa. Fungua. Wekelea hapa kwanza. Hawezi kuja na vitu za shetani hapa tukurudishie. Tutaenda kuchoma hii. Hawa mashetani. Fungua baba. Nini? Nini hajafungwa? Hizo bukia zako fuga hii.
Uko mpya milele yote. Wacha nikutembeza kidogo. Praise. Sichape praise. Hallelujah. Lion of Judah, Agurechema, Yoshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Agurechema, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua, come on, raise your voice and declare, Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agurechema, 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 Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agurechema, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Agurechema,
Unasikiaje? Weka karibu na mdomo. I just feel nasikia tu kushout, kuita Yesu, kumwambia nimeshukuru sana, at least I feel relieved. Yani nasikia umekuwa relieved. Nimeoshwa. Nimeoshwa, yani ni kama nilikuwa nimeshikwa na kitu. Ni kama yani minyororo ilikuwa imenishika kuanzia kwa shingo, miguu, yani mpaka kwa mgongo, lakini kamera venye nimekalia hii nikasikia ni kama nimemwagiliwa maji, ni kama nimeosha, yani venye mtu anaoga alafu anasikia yes, ni kama relax everywhere, ni kama I feel like jumping to the Lord. That I'm so na furaha historia kifani. Thank you very much Pastor. Na asante sana, Mungu azidi kukuongezea na azidi kukubariki, kwa sababu pahali umenitoa pahali mbali sana ambapo mimi mwenyewe singeweza kujitoa. Nilikuwa by the way nimefungwa, lakini kwa nguvu ya Mungu nimefunguka. Hallelujah. Nitakuwa nikitembea freely kwa sababu kuna pahali ni nini ulikuwa nasikia hasa? Chenye nilikuwa nasikia ni kama yani usiku nikilala ni kama yani sijifuniki blanketi. Kuna vitu zilikuwa zinakuja ni cover vitu za black zinakaa hizi minyongoro. Hizo ndizo zilikuwa zinanifunika, hata si blanketi. Lakini saa zile ninaamka nikikalia kwa wheelchair. Hiyo sasa ndio inaanza kunizunguka. Hiyo minyongoro. Inanifunga. Yani ni kama sasa ilianza lini? Hebu leta hiyo wheelchair, ile wheelchair nyingine leteni mweke hapa. Sikuna watu pale. Lazima mwende. Sikuna watu hapa. Lazima mtu mwe. Boss, kimbia. Kimbia kama katoto. Sasa igeuze, iangalie huko. Iangalie huko So, ulipatiwa na nani? Geuza hapa. Ulipatiwa hii na nani? Hizi wheelchair. Kuna neighbor. Alikuwa anakuja kutembelewa na wale wazungu wale wanajiita elder somebody. Jesus Christ of the Latter Day Saints. Sasa akaniambia hao wazungu ni wazuri sana. Kanisa yao nasikia iko karibu na kwetu na inajiita Kadevo. So inajitanga Kadevo. Nani alikwambia? Ndio niliambiwa huko ndiko huwa wanahudumu. Ndio nani alikwambia? Ni huyo neighbor? Alikwambia kabla uletewe, alikwambia ni Kadevo? Kabla niletewe si kunini ako ameniambia kabla nilete. Wakaniambia ni nini na aliwaleta ndio wanione. Sasa wakaniuliza hao wazungu ni nini ningetaka. Nikawaambia juu wheelchair yangu imevunjika, ningetaka wheelchair kwa sababu yenye nilikuwa nayo ilikuwa imevunjika kabisa. So mimi sikuwa na nia yoyote ama nini, bora nilikuwa nataka kitu ya kujisaidia. So wakaniambia wanaweza niletea. So wakaita huyo neighbor, wakamwambia kuna siku kadhaa watakuja na watakuja wakiwa wengi wanilete hiyo wheelchair na waniombe. From that day things changed. Life ikabadilika. Yani nilikuwa tu hata nikiingia kwa nyumba naona giza baada ya mwangaza. Nikiasha stima, yani mpaka naambia watoto wangu kwamba mnazima stima na kuna nini, yani mko kwa giza na kuna stima. Wananiambia mama, si tumewasha stima. Na wewe unaona giza? Mimi lakini kuna stima. Lakini wamewasha stima. Sasa so I was so confused, yani sikuwa naelewa kitu chochote mpaka walikuwa wanaona ni kama nachizika, yani natokwa na akili. Mwanzilishi wa hii anakuanga Amerika. Na ni moja baadhi ya watu ambao wameratibiwa kama waabudu wa shetani. Ni wa Freemasons. Na hiyo kanisa walianzia ofisi yao ilikuwa pale Stima Plaza. I remember nikiwa Chokora, nikiwa Mukuru kwa Ruben. Walinitembelea. Na walikuwa nataka niingie. Kwa sababu sijui venye waliniambia ati tumestudy nyota yako na tumeona nyota yako ni kubwa sana na tungetaka uingie.
I was almost kidogo sana, maana ni walikuwa wamenisainia milioni 10 nikiwa mkuru. Sasa mtu mwingine ndiye akaniuliza, milioni 10 wanakupatia kwa nini? Ni nini umewafanyia ndio wakupatie? Wakaniambia, kwa sababu napenda mama yangu. Mtu mwingine akaniambia, usiuze mama yako. Wakati nisikia nitauza mama yangu, nikawachana naye. These are the devil worshippers. Na sasa wamemruhusia minyogoro kwa sababu walitaka kutumia huyu mama ako na nyota kubwa. Huyu mama ni mtu ataenda mbali. Lakini walimfunga na walimonitor. They monitor you from wherever you are. They know from America, they know where the stars are. They will just be connected to the star and they will link. Once they get linked to you, now they come, they give you. Sasa hii ni satellite yao. Ndio unaona anaangalia, inamchoma. Ulikuwa unaona nini hapa? Inamkuchoma macho. Umeona sasa, kwa sababu wale wameactivate. Sasa wana plan, wanataka kumuua. Asikalie wheelchair nyingine, asitoke kwenye ufalme, maana they have lost a queen. Kwao this was a queen. Wamempoteza, they have lost a queen. Now they were trying to recover the queen. Umeona? Ndio unaona wale Margaret namwambia iko wapi wheelchair ambayo ilikuwa ifike hapa saa 4 asubuhi. Namuuliza iko wapi? Alikuwa amekaa hapa naye alikuwa amesahau kama kuna wheelchair itafanya nini? Itahitajika. Kwa sababu they have put their systems, they are working in fact to make sure they are not going to lose their own. So that ataleta confusion kwa ule ama makasiriko kwangu, nikasirike niseme tokeni hapa mkasirike muende. Ndio kumwota tade mwana. Echa ikae. Na ikate. Mission hiyo imeanguka. Sasa wakijua mission imeanguka, watamungojea nyumbani. Hiyo menyogoro ikuje munyoke akufe. That is what how they do to make sure you don't migrate. And because you are trying to migrate, they will hit you. You know, Bianca, kama you are not ready for deliverance, don't go for it. If you are not ready for deliverance, don't go for it. Bwana Yesu asifiwe sana. Just stick. Na wewe stick to one church. Kama ni hapa, ukuje ukae hapa. Kama ni kule unaendanga, uende huko. Lakini huko ndio ulikamatiwa. Kwa hiyo tu pesa yako ulikuwa unapeleka kanisa. Mungu amekuondolea hizo vitu zote. Tulia mahali pamoja. Umeelewa? Sio lazima ukuje hapa. Lakini huko usirudi. Tafuta kwingine mahali utaona Mungu anaonekania. Ukiona unataka kuja hapa, wewe kuja. Lakini ukiona kuna mahali hapo pazuri unaweza kwenda, enda. Sio lazima ukuje hapa. Lakini hapo ndio walikukamatia, na ukirudi tena watakukamata. You are free now. Kazi yako imefunguliwa. Na you have been called to you are a kingdom financier. You are so rich. Your account yako mimi naona ikiwa na millions of money for the sake of the kingdom. But they are holding you. Walikunyonga ndio watu wasifunguliwe. Maana hiyo pesa inasaidia crusade, hiyo pesa inasaidia mipango ya Mungu, kulipa nyumba ya kanisa, watu wanafunguliwa. So that is the problem uko nayo. Unafungulisha watu, wewe ni nani? Umeona sasa? They don't attack you because hivyo tu. Ati shetani amenifinyilia. Hakufinyili kwani? Hakufinyili kwa sababu ya hivyo tu, kwa sababu hivyo tu. There is a reason. Kuna wewe ni mtu tajika, ni mtu ambaye ako na authority. So it is that authority they are dealing with. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilitumika pakubwa kwa Mungiki kufanya mambo ya shetani. I was a devil worshipper. Umesikia? I was a devil. Ndio mnaniuliza mbona ninajua mambo mingi. Yes, I know their secret. I know everything. When you are not serving Jesus, you are serving who? You are serving the devil. Who was not a devil worshipper here? Ni nani hapa hajaitumikia shetani? Yeah? Kuna mtu wewe? Were you not a devil worshipper? Were you not a devil worshipper? You are not. Yes, kila mtu. All of us we were. We migrated. Na shetani alikuwa ametukamata because tuko na kitu. Shetani akamatangi mtu ofyo. Hapana. Shetani anakamatanga mtu mwenye ako na kitu. Brain ziko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kuna wakati uliajiriwa huko. Kule ulikuwa unaenda kuosha nyoka. Huko osha nyoka. Kuna mtu ako na nyoka kwa nyumba. Alikuwa anatafuta mfanyikazi wa kufanya nini? Kuioshanga.
because it is a god ya huyo mtu. Sasa Mungu wake lazima, unaona hawa watu wanajua kutunza miungu yao, lakini nyinyi mkiambiwa mtunze Mungu wenu hamjui, mnafikiria tu mambo ya nisiseme Santeni. So Mami, are you happy now? Yes, I am. Yes. Eh. This has been donated to you by watu wanaitwa hapa. Tuko na mfuko wa Dorcas Hand of Hope. Hii Dorcas Hand of Hope tunatoanga pesa, inaenda kwa this department ya kusaidia mtu yoyote yule ambaye ako na shida ya kusaidiwa. Lazima na sisi tukipatiwa pesa, maana si pesa ya Warwingi na si pesa ya Kimani, si pesa ya Penina pale, ni pesa ambayo imetoka kwa mfuko ya huyu, ya mfuko wa huyu. Huyo mtu angetaka kuona ile pesa alitoa ilienda wapi. Umeelewa? So lazima tutafuatilia pesa. Tukikupatia kitu lazima tutakifuatilia mpaka tujue hiyo pesa, kwa sababu tutaweka kwa TV, ndio mwenye alitoa shilingi yake 10 aone pesa yake kule ilienda. Mnanielewa? So lazima anything, any coin getting out of here because of this Dorcas. Unajua mtu kutoa shilingi yake 500, unataka kuniambia hakuwa na haja na hiyo 500? Lakini ameguzwa. Ndio tukuze hawa watu wa kupatiana, tuwakuze wakuwe wengi na waone the cast. Kama sasa hawa walitoa, mimi ni mmoja nilitoa, na kuna inaitwa nini, in partnership with Mfalme wa Amani Foundation na Besi Masako. Sasa Sako imegilia wapi? Tutaenda kwake tuone kale kazi anafanya. Sako itamsupport. Kama alikuwa anaweka matunda 5, tutampatia matunda mengine 5. Akuwe na matunda 10. Ndio at least apate pesa ya kutoa sadaka na apate pesa ya kulisha watoto. I have to empower you, become strong, ndio upate good relationship, worship Mungu. Amen. Mnanielewa? So ako na kitu cha kujivunia Mungu wake, ako na sababu ya kusema Mungu ako hai. But if you cannot explain to me hiyo pesa na kupatia inaenda wapi, because I have to see. Najua mimi nilikuwa mkora na nilikuwa mwizi, na mimi najua venye tulidanganya watu tukawadanganya, inaenda kuweka muradi na hakuna muradi. So ukikuja kudili na mimi ujue una deal na nani? Na former criminal mwenye alipitia ndio shida ati ni ukaha kujira jira to story ndira kuona ono tajite gutumura kanini. So I have to move, najua umeweka wapi, unielezee hii na nitakuwa nikikuja kuangalia, because I want to make sure umesimama. I'm not just a spiritual father, I'm a physical father. Lazima nikulee mpaka usimame ndio na wewe uweze kusaidia mtu huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi ndio nilifukuza Waidi hapa Moi Avenue, Tomboya, River Road, wote zilikuwa za Waidi hizo nyumba zote. Nilileta kitu inaitwa madiokore, nikawararua marugu za kichwa wakatoroka. Tukachukua hizo manyumba tukapasua stalls. I'm the founder of stalls in Kenya. Mogeke ikimutage hutia ni family shiga na shiria mugate sikakena ni ciana ciaiga na cithomete ni undu wa kaundu kau ni mahoya maiga na hoyagirwo riu wetu ni wowe kuhoya riu thio hoye ngwe urakora andu 1000 ni marahoera angirotura matiwe ni mahoyagira tondu makihoera wira ucio ni mahoyage thio kahoya mahoya macio maku makwa ngoma hakuna kitu utafanya. Nilitumwa kasi kubwa dunia hii, na si Kenya, nimepatiwa Afrika mzima, nimepatiwa Europe, nimepatiwa Amerika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndio nimepatiwa revival kuanzisha Kiberiti. Si mapasta hawa wataanzisha revival, ni hatu kama hii. Unajua hii ni kichwa gumu, ni vichwa gumu kama hii zote ndio zitafanya nini? Revival. Huyu sasa tutampatia microphone huko mahali anakuaga, atakuwa akihubiria watu jioni na watu wataokoka. Amen. Vichwa gumu kama hizi ndizo Mungu anataka. Wale watu wamekuwa kilala bedroom ya bikuni, wamekojua huko, Mungu amewafukuza. Matiwe ginya kwa rao lele ko igoro.
macombo kaga makaharuruka magacoka hwaini mageka murengeti ugu makakoma ngai augire mutigacoke guthie kuo ndio kama guthie ku ahonoki na makohea taici watu wabaya sura baya kama hizi ndizo zitahubiri Mungu amesema hataki sura mzuri anataka sura baya ndio aonyesha wale wengine yeye yako hai. Pigeni Yesu makofi. Ni Yeshua Yama. Huyo ndio jina kamili ya huyo tunaitaga Yesu. Jina Yesu ilitengenezwa na Roman Empire. We don't know whether we are worshiping a devil or not. Ile jina kamili ni Yeshua Hamashia. So practice that. Yeshua Hamashia. Kwenye Hebrew hakuna J, kwa Waebrania hakuna J, kwa hao wengine wanataka kwa J, Wajiu hakuna J. Ni Yeshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio nilikuisho nikauliza hii J imetoka wapi? Jina Christ ni what? Christos. Mumesoma kuliko mimi. So it is Yeshua, tumwabudu hivyo. Hamashia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wewe watatu ukuje Sunday. Umesikia? Unasikia nini mna communicate na nani? Kuna kitu kuna mawazo imeenda mahali. Umejiona ukiwa mahali. Umejiona ukiwa mahali. Ni kweli? Umejiona ukiwa hapo, ulikuwa mahali. Saa hii. Ulikuwa wapi? Sijui. Lakini umejiona ukiwa mahali. Lakini hajui, wanamuuliza unaenda wapi. I could see the communication. Wanamuuliza uradhieko na wewera. Bwana Yesu asifiwe sana. And now may the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us now and forevermore. Amen. Sasa Sunday utakuja. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu, ninakushukuru. Asante kwa huduma hii ya leo. Asante kwa kunitumia kwa ajili ya kusaidia watu wako. Asante pia kutumia hawa ambao wamekuja hapa na wale ambao wametutazama kwenye runinga zao. Nakushukuru, ninakuabudu. Hakuna Mungu mwingine ila ni wewe. Wewe ndio mwenye utukufu wa mbingu na wa dunia. Wewe ndio uliumba mbingu na ukaumba dunia. Kwa kinywa chako vyote viliumbika. Tunashirikiana pamoja na makerubi na maserubi, mamilioni ya malaika ambao wamesujudu mbele zako wakisema wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Tunaunganika pamoja na mwanao Yesu aliye katika mkono wa kulia akitulilia. Baba, sikia tukilio chake kwetu. Tusamehe dhambi zetu. Tushike na utuelekeze. Tushike Baba na utuongoze katika njia zako zote. Tumekukosea, tumetenda dhambi, tumekuwa washerati, tumekuwa waizi, tumekuwa wachawi, tumekuwa watu wa Illuminati, tumekuwa watu wa devil worshiper, lakini siku hii ya leo tumetubu, tumekuja kwako. Tushike. Venye mtoto ule alirudi nyumbani akashikwa na baba yake, ninakuomba tu tushike tu. Tunatubu zote. In Jesus name we pray. Nani anajisikia kuninunulia chai? Unajisikia tu. Kama unajisikia ugolele chai. Na sio lazima. Simulete.